Hello, 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 my dear students. Am I audible? Am I visible? Hello. Hello. Yes, I think it's perfect, Tada. So, yes. So, we can start the session. Before starting the session, I will tell you a few things. So, guys, so உங்களுக்கு இந்த description boxல போய் பார்த்தா உங்களுக்கு பார்க்க முடியும். Vedantu is actually conducting MVSAT exam, okay? So it's very important. So உங்களோட siblings யாராச்சும் இல்லைனா நீங்க நீட் ப்ரிப்பேர் பண்ற ஜேஇ ப்ரிப்பேர் பண்ணல 11th 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லைனா 6th ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல 6th தொட்டு உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம்ல அட்டென்ட் பண்ணலாம், ஓகே? ஸோ நீங்கள் 6th இருக்கிற உங்களோட சிப்ளிங்ஸ் யாராச்சும் 6th இருக்கு இல்லைனா 8th 9th எந்த ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குனாலும் டோன்ட் வரி. ஸோ உங்களோட சிப்ளிங்ஸுக்கும் இந்த எக்ஸாம் அட்டென்ட் பண்ண முடியும். ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி. So this is MVSAT ஓட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கு. எஸ், enroll in MVSAT. It's completely free exam தான். So register almost 25,000 plus students என்ன ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கு. உங்களுக்கு இப்போவே ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். ஸோ ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்காக ஹியர் யூ கேன் சி ஒன் ஆப்ஷன், ஓகே? ரெஜிஸ்டர் நவ். ஸோ யூ வில் கெட், ஓகே? ஸோ இது ஒரு ஆல் இந்தியா டெஸ்ட் தான், ஓகே? ஸோ ஆல் இந்தியா டெஸ்ட் தான் அண்ட் யூ வில் கெட், ஓகே, 2.5 CR வர்த் இருக்கிற கிஃப்ட் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுது. ஸோ கேஷ் ப்ரைஸ் இருக்கு அண்ட் அதர் ரிவார்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி இது எக்ஸாம் டேட்ஸ், ஓகே? எக்ஸாம் டேட்ஸ் like Friday 2nd, that means MVSAT order first date is October 2nd and October 3rd, October 4th, October 10th, October 11th. So and October 25th க்கு உங்களோட எக்ஸாம் ரிசல்ட்டும் வரும். ஸோ சீக்கிரமா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்கடா, டிலே வேண்டாம், ஓகே? ஸோ எஸ், we can start our session, that is redox reaction. So guys, tell me, what is redox reaction? What is redox reaction? Do you have any idea about redox reaction? Tell me, come on. What is redox reaction? Hello, Fatima. Yes. Hello, Fatima. Rizwana. Hello. So tell me டா, இப்போ ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க MVSAT எக்ஸாம்ல அண்ட் உங்களோட பக்கத்துல ஏதாவது சென்டர் இருக்குன்னா அங்க போய் எக்ஸாம் எழுதலாம். So tell me, what is redox reaction? So நீங்க ஆல்ரெடி ஸ்கூல்ல எல்லாம் படிச்சிருக்கும் redox reactionனா என்னன்னு. So tell me, what is redox reaction? So oxidation and reduction simultaneously நடக்குதுன்னா hello guys, in the chapter ரொம்ப important, okay? Redox reaction. So redox reaction, what is redox reaction and what is the speciality of redox reaction? So redox reaction ஓட speciality என்னன்னு கேட்டா, it is very easy, okay? So ரொம்ப ஈஸியான chapter, okay? And இந்த chapterல இருந்து 1 to 2 question we can expect, okay? ரொம்ப ஈஸியான chapter and 1 to 2 question இந்த chapterல இருந்து
நமக்கு expect பண்ணலாம். That means 4 to 8 marks. Okay, 4 to 8 marks இந்த chapterல இருந்து we can expect. Okay, so we can start the session. So tell me, what is redox reaction? Redox reaction. So tell me da, what is redox reaction? நீங்க already school எல்லாம் கேட்டிருக்குல்ல, redox reaction, redox reaction, redox reaction. So tell me, what is redox reaction? Oh, nice. So tell me, what is redox reaction? So redox reaction, you know guys, oxidation and reduction. So oxidation and reduction simultaneously nadanda, we can say that it is redox reaction. Okay, oxidation and reduction occurs simultaneously. So here I am writing oxidation and reduction occurs simultaneously. Simultaneously. What is simultaneously? Same time la oxidation nadakudhu, reduction nadakudhu. Okay, so that is redox reaction. Okay, so what is oxidation and reduction? What is oxidation and reduction? So when you consider oxidation and reduction, so oxidation and reduction mainly some definitions irukku. So here I am writing the definition of oxidation and reduction. Okay, correct? I think it's almost correct. So here I am writing oxidation. So tell me, what is oxidation and reduction in the chat box? In the comment section, you can write what is oxidation, what is reduction. First point is, so here I am writing the first point, oxidation means addition of oxygen. So I will tell you one more point. So oxidation and reduction, when you consider oxidation and reduction, it is just directly opposite. Okay, 4 hours, 5 hours, or 3 to 4 hours. Okay, yes, oxidation, yes. So oxidation means addition of oxygen. Addition of oxygen. And what is reduction? Reduction means what is addition, removal of oxygen. Okay, so it is just opposite. Okay, so here I am writing removal of oxygen. Removal of oxygen. Okay, so next point is oxidation is removal of hydrogen. Okay, oxidation is removal of hydrogen. So then what is reduction? Reduction is just opposite of oxidation. Yes, so here it is addition of hydrogen. Then what is the next point? So next point is oxidation means oxidation number or oxidation state, oxidation number increases. So in oxidation number increases. Oxidation number, so I will write ON. Okay, number increases. Then what will happen in reduction? It's very simple. If oxidation means oxidation number increases, means in reduction means oxidation number decreases. Okay, so reduction la we can say oxidation number decreases. So I will write ON only. ON decreases. So it's very simple. Decreases. Here it is increases, here it is decreases. Then is there any other definition for oxidation and reduction?
Is there any other definition for oxidation and reduction? Oxidation means gain of electron. Okay, oxidation means gain of electron. So oxidation is oxidation is loss of electron. Okay, oxidation loses electron. So then what is reduction? Oxidation is losing of electron and reduction is gaining of electron. We know oil rig, yes, gaining of electron. Okay, oxidation is losing of electron and reduction is gaining of electron. It is very simple. Okay, you can you should. Okay, so in the ella points may important da. So ninga in the points and நீங்க by heart வச்சுக்கணும். Okay, so next we are moving to oxidation number. So here you can see like oxidation number is increasing and oxidation number is decreasing. What is exactly oxidation number? என்னடா oxidation number னு சொன்னா? Oxidation number. What is oxidation? Oxidation number. Okay, so tell me what is oxidation number? Imaginary number. Is it oxidation number? Is it imaginary number? Oxidation number is imaginary number. So it is the charge present on atom or ion. Okay, not then we will say ion only. Okay, this charge present on atom. So I am writing here charge present on atom. That is actually oxidation number. Okay, oxidation number means charge present on atom. Yes, that is actually oxidation number. So charge present on atom after breaking all bonds. So we know that when you consider, so I will give you one example. So first I will tell you the definition. So it is the charge present on atom after bond breaking. After bond breaking. Okay, after bond breaking, that's you can see the particular charge will be there. So if you want, I will give you one example. Okay, so here is the example. So yes, so water is water. Okay, we can consider water. So this is the structure of water. Yes. So what is the charge of hydrogen and oxygen, or oxidation number of oxygen and hydrogen? Tell me what is the oxidation number. Just think and tell me in the comment section. Okay, so it's very easy. If we are breaking this bond, okay, what will happen? The charge of hydrogen is +1. Then here it is +1 means it is -1. If we are breaking this bond means it is +1. This is also -1. So what is the total oxidation number of oxygen? Total oxidation number of oxygen is -2. Okay, so hydrogen order oxidation number is +1. It is very simple. Okay, I hope it's clear. I hope oxidation number is clear. Okay, I hope oxidation number is clear.
So this oxidation number is based on, okay, this oxidation number is based on electronegativity. Okay, so here I will write. So this oxidation number is based on electronegativity. So here I am writing it is based on electronegativity. Okay, it is based on electronegativity. So when you consider oxygen and hydrogen, what will happen? So oxygen is more electronegative. What is electronegativity means? What is electronegativity? Electronegativity means it is the ability of an atom to attract shared pair of electron. While bond breaking time la enna nadakum? Bond breaking time la enna nadakum? இப்பதான் வந்திருக்கு, அதுக்கப்புறம் எதோ சொல்லுது. Okay, so while bond breaking time, okay, bond breaking time la enna nadakudada? So we know that oxygen, what is the speciality of oxygen? Oxygen is more electronegative. Okay, oxygen is more electronegative. That means it will pull electron, okay, itself. Okay, so while bond breaking time la in the two electron, hydrogen share pandra one electron irukku and oxygen share pandra one electron irukku. Adu rendume yaar kitta pogum? Oxygen kitta pogum. Okay, அது ரெண்டுமே ஆக்சிஜன் கிட்ட போகும். clear? I hope it's clear. So oxygen இங்கேயும் அந்த same bond, okay, அந்த மாதிரி தான் இங்கேயும் நடக்குது. Okay, so it is based on electronegativity. Okay, it is based on electronegativity. I hope it's clear. Okay, so then we can move to some elements. Okay, some element அதோட oxidation number எல்லாமே பார்க்கலாம். Guys, are you ready? So I think you all are ready. So when you are considering hydrogen, we are going to consider hydrogen. ஹைட்ரஜனோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னடா? ஹைட்ரஜன்னா ஹைட்ரஜன் என்ன நான் மெட்டல்ஸ் கூடயும் மெட்டல்ஸ் கூடயும் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, so here I am writing non metals. So metals. So when suppose hydrogen and non-metal kuda bond form agudhu. Okay, hydrogen என்னடா non-metal கூட bond form ஆகுது. hydrogen என்னடா non-metal கூட. So hydrogen and non-metal கூட bond form ஆகுது. So tell me some non-metal oda names in the chat box. Tell me some non-metal oda names in the chat box. Come on. Hydrogen and fluorine, hydrogen and chlorine, hydrogen and bromine. Okay, so இது எல்லாமே non-metals தான். Fluorine, chlorine, bromine. Okay, yes, oxygen. Okay, yes, that is also correct. Okay, HO2, correct ada? H2O, I'm saying H2O. So then what will happen? So when you consider non-metal, so here you can see fluorine, chlorine, bromine. So if hydrogen is bonded with non-metal, okay, edachu non-metal kuda hydrogen bond பண்ணும்போது what will happen? Hydrogen will attract the two electrons attract பண்ணும். Okay, அந்த two electrons hydrogen attract பண்ணும். Sorry, not hydrogen, that non-metal will attract. Okay, so இந்த bond break ஆகும்போது guys, இந்த bond break ஆகும்போது என்ன நடக்கும்? So இதோட சார்ஜ் என்ன? fluorineோட சார்ஜ் என்ன? hydrogenோட சார்ஜ் என்ன? fluorineோட சார்ஜ் என்னடா? hydrogenோட சார்ஜ் என்ன? So we know that fluorine is more electronegative. Okay, fluorine is more electronegative. புரியல? Okay, very good. Dropping students. Yes. So what will happen? So tell me, come on, think and tell me. Okay, so hydrogen and fluorine இருக்கு, bond break பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்? hydrogenோட சார்ஜ் என்ன and fluorineோட சார்ஜ் என்ன? fluorine is more electronegative. Listen carefully, fluorine is more electronegative. Then what will happen? While bond breaking time,
fluorine will take that 2 electron. Okay, so hydrogen oda electron fluorine edukkum, fluorine oda electron edukkum. Appo fluorine ku enna charge vandirukkinga? Fluorine oda charge is -1. Okay, fluorine is -1 and hydrogen +1. So here also bond break agumbodhu fluorine is chlorine is -1, hydrogen is +1. Ingiyum bond break agumbodhu bromine is -1 and hydrogen is +1. I hope it's clear. If you want, we already consider water. So water la eppadi varum nama already pannirukku. Water enga nama already water engiyo pannirukla. Yeah. So hydrogen positive, oxygen negative. Okay. So same thing. So here also, suppose hydrogen bonded with metals, then what will happen? Hydrogen bonded with metals, appo enna nadakum? Metals endella metals irukku, so think panni solunga. Hydrogen is bonded with metals, so I will give you some example. NaH. Okay, NaH. Yes, correct. So when you consider NaH, okay, NaH. So here we know that sodium will donate electron. Sodium is ready to donate electron, okay, because ennada outermost shell la 1 electron da sodiyathukku irukku. And 1 electron donate panna enna agum? Sodium and 1 electron donate panna sodiyathukku enna kadikudhu? Stable agum. So hydrogen one more electron kadacha hydrogen stable agum. So sodium is actually electropositive, okay. So sodium is ready to donate electron, okay. So idu enna? Sodium inga ennada? Positive 1. When you consider hydrogen, hydrogen is -1. Okay, clear? I hope it is clear. I hope it is clear. I hope it is clear. Is it clear or not? It is clear or not? Tell me in the chat box. And where ஒரு மெட்டல் சொல்லுங்க, வேற ஏதாச்சும் ஒரு மெட்டல். Magnesium. Magnesium is bonded with the hydrogen. Then what will happen? So we know that 2 hydrogen is there now. So I will write MgH2. So what is the oxidation number of magnesium? Magnesium is actually electropositive. Magnesium is ready to donate 2 electron. So magnesium is 2 plus and hydrogen is -1. So 1 hydrogen will accept 1 electron. So here you can see 2 hydrogen is there. Okay. So this is the, when you consider hydrogen is bonded with non-metal atoms. Okay. Hydrogen is bonded with non-metal atoms. Here you can see the oxidation of that hydrogen is +1. That means if hydrogen bonded with more electronegative element, hydrogen will donate electron. Suppose hydrogen is bonded with metal. Okay, hydrogen is formed compound with metals. Then what will happen? Metals are electropositive element. So then what will happen? Metal will give 1 electron. Okay, metal will donate 1 electron, and here hydrogen will accept 1 electron. So I hope it is clear. Suppose my next question, hydrogen bond is there. Okay, hydrogen bond is there. While this bond is breaking, okay, if this bond breaks, what will be the oxidation number or oxidation number of hydrogen and oxidation number of this hydrogen? Oxidation number of hydrogen. Tell me, what is the oxidation number of hydrogen here? Come on, tell me in the chat box. It is very simple. It is same atoms. Okay, so electronegativity same ah irukku. Okay, more or less appadi solla mudiyadhu. So while bond breaking enna form agum, in the hydrogen like enna hydrogen oda 1 electron in the hydrogen kitta pogum, in the hydrogen oda 1 electron hydrogen kitta pogum. Okay, so hydrogen oda oxidation number varumbodhu 0 varum. Okay,
Clear? I hope it is clear. Then we can consider fluorine. Okay. So fluorine. So we know that when you consider all the elements, fluorine is the most electronegative atom in that periodic table. Okay. It is the most electronegative atom in a periodic table. Okay. So it is always -1. Okay. Fluorine is always -1. Okay. I hope it's clear. Fluorine is always -1. So when you consider fluorine. So next we are moving to oxygen. Okay. Oxygen atom. When you consider oxygen atom, what is the oxidation number, or what is the normally what we will take? We know that oxygen means it is -2. Okay, normally the oxidation number of we will take normally the oxidation number of oxygen is the oxidation number of oxygen is -2. Okay, normally we will take the oxidation number of oxygen is -2, but oxygen some like we know that superoxide is there. Okay, hydrogen peroxide is there. So hydrogen peroxide and superoxide ellame oxidation number different da. So we can consider first hydrogen peroxide. So hydrogen peroxide and it's 2O2. Hydrogen peroxide oda structure is I want to draw the same structure. H2O2. You can see this, yes. Okay. Now tell me the oxidation number of hydrogen, oxygen. Tell me the oxidation number of hydrogen and oxygen here. So it's very simple. So what is the oxidation number of hydrogen and oxygen here? So I'm going to break this bond. Okay. So what will happen? Hydrogen order oxidation number is +1. Oxygen order oxidation number is -1. So in the bond break பண்ணும்போது, so here you can see oxygen break பண்ணும்போது என்னடா, it is very simple, 0 0 தான் வரும். Okay. So again என்ன இருக்கு? Oxygen and hydrogen. So inga break பண்ணும்போது oxygen is +1 and here is -1. So what is the oxidation number of oxygen in hydrogen peroxide? It is -1. Okay, oxidation number of oxygen in hydrogen peroxide. Okay, so it is peroxide la normally oxygen order number is actually it is what? It is -1. Okay, so here I am writing -1. So next compound is superoxide. Okay, so here I will write next compound is superoxide. Superoxides. So when you consider superoxides, okay, superoxides la oxidation oxygen oda oxidation number enna? Superoxide la oxygen oda oxidation number enna? Come on, tell me. Come on, tell me quickly. So normally namaga structure thevilla, normally superoxide la it will show 2 oxygen order the 1 and
oxygen order minus half unda. Okay, so minus half and minus 1 தான் வரும். Okay, minus half and minus 1 தான் வரும். Okay, because என்னடா அது சூப்பர் ஆக்சைடுல two oxygen atom consider பண்ணும்போது minus 1. Okay, minus 1 and oxygen ஓடது consider பண்ணும்போது minus 1 and two oxygen ஓடது consider பண்ணும்போது minus 1 and oxygen ஓடது consider பண்ணும்போது minus half. Okay, so I hope it is clear. Then we can consider next is oxygen is over. Next we are moving to some other elements. Okay, some other elements we are going to calculate using x. So இப்படிதான். Okay, so we know some elements ஓட oxidation number நமக்கு தெரியும். For example, oxygen நம்ம normally calculate பண்ணும்போது we will take -2 தான் எடுக்கும். Okay, so using x value we are going to calculate the oxidation number. Okay, using x value we are going to calculate the oxidation number. I hope it is clear. So we are going to calculate the oxidation number using x value. Okay, so here calculate oxidation number using x value. Okay, using x. Calculate oxidation number using x value. Okay, calculation of, so here I will write calculation. Oxidation number. Okay, so come on guys. So calculation of oxidation number. So I will tell you one question. Okay, you can do that. Calculate the oxidation number of sulfur in H2SO4. H2SO4. Calculate the oxidation number of sulfur. Come on. So சீக்கிரமா calculate பண்ணுங்க. Calculate the oxidation number of sulfur in H2SO4. So students, mark your attendance. And guys, இந்த டைம்ல நீங்க maximum question practice தான் பண்ணணும். Okay, so maximum question practice பண்றதுனால உங்களோட உங்களுக்கு parallel. Okay, எல்லாரும் நினைக்கும் நம்ம content தான் focus பண்ணணும். content மட்டும் focus பண்ணா போதாது. You should focus the parallelly நீங்க question practiceம் பண்ணணும். Okay, so here I will show you. So here you can see. So in the session அப்புறம், okay, so vetri free bridge course இருக்கு. Okay, so வெற்றியோட free bridge course ஓட speciality என்ன? So இந்த session, okay, இப்போ நான் chemistry redox reaction எடுக்குதுல, so இந்த session முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதோட questions இருக்கும். வெற்றி join free vetri bridge course. Okay, it's completely free and you will get an extra additional like text கிடைக்கும், test கிடைக்கும். Okay, so here you can see buy now click பண்ணுங்க. So buy now click பண்ணும்போது here you can see 0 rupees தான் இது இருக்கு. Okay, so just click buy now. So இதுல number type பண்ணனும். So I will show you here. Okay, just a second. என்னோட number I will
Yes. Guys, இப்படி நம்பர் வச்சு login பண்ணும்போது you can see this page. Okay, so adala you can see NEET bridge course. Okay, it's completely free bridge course. So idu click panna you can see chemistry irukku and 30 days oda biology vetri course irukku and physics class irukku. Okay, so here you can see my test. Okay, my test enna, so neenga indha session mudinjadukku appuram inga pona you can attend test. Okay, neenga miss panna test, live test, so total number of test miss panna test inga paakalam. Okay, so இந்த test உங்களுக்கு attend பண்ண முடியும். Okay, so இந்த test உங்களுக்கு attend பண்ண முடியும். And இது மட்டும் இல்லாம you can use insta solve. What is insta solve? So insta solve na obviously நீங்க night students ஆ இருக்கும், I mean night timeல படிக்கிற students ஆ இருக்கும். So obviously அப்போ night timeல நமக்கு doubt வரும் இல்ல, doubt வரும்போது நாம என்ன பண்ணும், so night timeல doubt வரும்போது yeah, so yes, so here you can see உங்களுக்கு எதாச்சும் டவுட் இருந்தா don't worry. so இதுல டைரக்டா okay night time நீங்க obviously கூகுள்ல தான் போய் சர்ச் பண்ணும். so கூகுள்ல சர்ச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு you can see different sites இருக்கு, different answers வரும். so அது NCERT based answers இல்ல. so this AI is completely based on NCERT. so உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருக்கோ அந்த டவுட் NCERT ல எப்படி இருக்கு அதோட ஆன்சர் அதை பேஸ் பண்ணிட்டு தான் இந்த AI உங்களுக்கு ப்ராப்பர் சொல்யூஷன் தரும். okay, so this is very useful for you guys. And here you can see yeah insta solve இருக்கு. so உங்களுக்கு questions-உம் attend பண்ண முடியும். அது automatically உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. okay, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி questions பண்றது. okay, so yes, so and guys here you can see next we can move to our topic. okay, so சீக்கிரமா AI all join பண்ணிக்கோங்க guys. இது 1 month மட்டும் தான் இருக்கு. okay, so உங்களுக்கு ஃப்ரீயா கிடைக்குது, அப்போ சீக்கிரமா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. okay, because இது complete ஃப்ரீயா உங்களுக்கு கிடைக்குதுல, so யூஸ் பண்ணிக்கோங்க because lots of students are using. okay, lots of students are using ebook. yes, free, yes da முருகா இப்போவே போய் login பண்ணி அந்த app just explore பண்ணி பாரு. okay, you will get lots of options are there. okay, there are lots of options. okay, so yes my dear students, yes நமக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். so H2SO4 ஓட oxidation number, அதுல சல்ஃபரோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்ன? so it is very simple. அதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்கு, X மெத்தட்னு சொல்லும். X மெத்தட் வச்சு கால்குலேட் பண்ணலாம். so what is that? so we don't know the oxidation number of sulfur. சல்ஃபரோட ஆக்சிடேஷன் நமக்கு தெரியாது. okay, அதுதான் கால்குலேட் பண்ணணும். so but we know the oxidation number of oxygen and hydrogen. so எல்லா இந்த மாலிக்யூல்ல இருக்கிற எல்லா ஆக்சிடேஷன் நம்பரும் ஆட் பண்ணாலும் என்ன கிடைக்கணும், நமக்கு 0 கிடைக்கணும். okay, நமக்கு என்ன கிடைக்கணும், 0 கிடைக்கணும். so just try பண்ணி பார்க்கலாமா? okay, come on guys. so hydrogen என்ன, hydrogen is +1. so how many hydrogen are there? so we know that 2 hydrogens are there. 2. okay, so first நான் கம்ப்ளீட்டா எழுதுறேன். 2 into 1 hydrogen ஓடது 1 plus sulfur நமக்கு தெரியாதுல்ல, so we can take it as X. then என்ன oxygen இருக்கு, எவ்வளவு oxygen இருக்கு, 4 oxygen இருக்கு. for 1 oxygen ஓட oxidation number என்ன, it is -2. so இது எல்லாமே ஆட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கணும், 0 கிடைக்கணும். so அதுல இருந்து we can calculate the oxidation number of X. that means sulfur ஓட oxidation number ஈஸியா calculate பண்ணிக்கலாம். 2 into 1 2 plus X plus -8 equal to 0. next stepல என்ன பண்ணணும்டா, so X இங்க எடுத்து so பாக்கி 2 8
minus 2. You will get 6. The oxidation number of sulfur is 6. Okay. Oxidation number of sulfur is 6. I hope it's clear. I hope it's clear. Next I will give you another question. You can do it. H3PO4 and NO2 minus. Adala H3PO4 la high phosphorus oda oxidation number and NO2 minus la nitrogen oda oxidation number. Tell me quickly. Romba easy question. So seekra answer sollungada. Come on. Oxidation number of phosphorus. You can use the same method. Okay. That means oxidation X method. Okay. So hydrogen, we know that 3 hydrogen is there. That means oxidation number total is actually 3. 3 plus for phosphorus, we don't know oxidation number, that is X, and for oxygen it is 8 equal to 0, and X is equal to 8 minus 3 equal to 5. Oxidation number of X is equal to 5. And what is the oxidation number of NO2 minus? NO2 minus is N, we don't know the oxidation number of nitrogen, so we can take it as X. And what is the oxidation number of oxygen? It is minus 2, and here 2 oxygens are there, so we can take minus 4. Okay, 1 oxygen order the minus 2 and 2 oxygen order the minus 4. And here you can see or minus charge irukku. Okay, what is minus charge? And the complete molecule oda charge actually minus 1 தான். So இங்க பார்த்தா தெரியும் இந்த complete molecule என்ன neutral தான், அங்க சார்ஜே இல்ல. Okay, but இங்க பார்த்தா தெரியும் இந்த complete molecule ஓட charge எப்படிடா? It is minus 1. Okay, so you can write 0 க்கு பதிலா you can write minus 1. So x is equal to 4 minus 1. So X is equal to 3. So what is the N order oxidation number? Nitrogen order oxidation number is 3. So I hope it's clear. Then I will give you another molecule. So here you can see K3FeCN 6 times. Idhila iron order oxidation number calculate pannanum. Iron order oxidation number calculate pannanum. Come on, try. So iron. So cyanide we know that it is minus 1. K plus potassium plus 1. So try pannunga. We know that. Come on. Just X method vechu panna podum. Yes. Potassium, 3 potassiums are there. So it is 1. So 3. And iron we can take X. Iron dan calculate pannanum. So we can take it as X. And cyanide, CN order we know that oxidation number is minus 1. So 6 is there. So minus 6. Minus 6 equal to 0. So X is equal to 6 minus 3. So you will get 3. So oxidation number of iron is 3 here. Okay, oxidation number of iron is 3 here. Then I will give you another question. Come on, guys. That is FeH2O 5 times NO. And molecular charge. And here it is H2O means it is aqua. Okay, H2O means it is aqua. அக்வான்னு சொல்லும்போது அதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்ன நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்? 0 தான் வரும். ஓகே, நியூட்ரல் தான். ஓகே, இட் இஸ் நியூட்ரல்.
come on. NO minus 1. Okay, NO minus 1. NO minus 1 தான் வரும். So come on guys, tell me. Come on. What is the oxidation number? We can calculate. So iron order X, H2 order it is 0. So we can take it as 0 only. 0 plus minus 1 equal to total charge that is plus 2. Plus 2 and X is equal to plus 2 minus 1 is equal to minus 2 anga pogumbodhu plus 2 agumla. So plus 1. So X is equal to 3. So here also oxidation number is 3. Okay. No. It is minus plus 1. Ada 1 second. Plus 3. Illa. NO is plus 1. Okay, plus 1 anga pogumbodhu yes. NO is plus 1. Anga pogumbodhu 2 minus 1. You will get 1. X is equal to 1. X value is 1. Why? Because it plus 1. Okay, plus 1. So plus 1 is equal to inga varumbodhu minus 1 aidu. So 2 minus 1 1. Then next we are moving to coordinate bond. So guys, so normally you can see coordinate bond irukku. Enada coordinate bond nu sonna enna? Yes, one is the correct answer. Yes, very good. So coordinate bond. So we know that coordinate bond nu சொல்லும்போது அது complete என்ன donate பண்ணும். Okay, complete donate பண்ணும் means yes. Just a second, இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கு அதுக்கா. Second. Okay. Hydrogen இருக்கு. Okay. So I think you can see this hydrogen. Yes. Yeah. So here you can see coordinate bond nu சொல்லும்போது it's normal bond, it's not covalent bond இருக்கு நமக்கு தெரியும், ionic bond இருக்கு, but coordinate bond கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கும். What is coordinate bond then? Coordinate bond ன்னு சொல்லும்போது here
So what is that da? So yes, coordinate bond nu solumbodhu, for example here you can see இப்படி தான் coordinate bond represent பண்ணும் ஒரு okay ஒரு arrow மாதிரி. That means nitrogen கிட்ட lone pair இருக்கு. Okay, அந்த lone pair nitrogen என்ன கார்பனுக்கு ஷேர் பண்றதுக்காக, பாண்ட் ஃபார்ம் பண்றதுக்காக, ஸ்டெபிலிட்டி அட்டைன் பண்றதுக்காக கொடுக்கும். ஓகே, சோ ஹைட்ரஜன் என்ன பண்ணும்? ஹைட்ரஜன் சாரி நைட்ரஜனோட lone pair. ஓகே, lone pair யாருக்கு கொடுக்கும்? கார்பனுக்கு கொடுக்கும். பட் இங்க ஷேரிங் இல்ல, கார்பன் திருப்பி மியூச்சுவல் ஷேரிங் இல்ல. ஓகே, சோ நார்மலி கோஆர்டினேட் பாண்ட்னு சொல்லும்போது என்ன, அங்க யூ கேன் சி மியூச்சுவல் பாண்டிங். ஓகே, மியூச்சுவல் பாண்டிங் பட் மியூச்சுவல் ஷேரிங். ஓகே, பட் ஹியர் யூ கேன் சி என்ன ஒன் ஆட்டம் தான் என்ன அதோட லான் பேரை வேறொரு ஆட்டத்துக்கு எலக்ட்ரான் கொடுக்கும். ஓகே, அந்த லான் பேரோட எலக்ட்ரானை வேறொரு ஆட்டத்துக்கு கொடுக்கும். ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி நைட்ரஜன் இஸ் கிவிங் நைட்ரஜனோட லான் பேர். ஓகே, லான் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் யாருக்கு கொடுக்குது? கார்பனுக்கு கொடுக்குது. கம்ப்ளீட்டா கொடுக்கல. ஓகே, கம்ப்ளீட்டா இல்ல, ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, தட் இஸ் ஆக்சுவலி கோஆர்டினேட் பாண்ட். So when you consider coordinate bondக்கு two cases இருக்கு. Okay, so அது electronegativity பேஸ் பண்ணிட்டு. Okay, so when you consider here donor தான், இங்க nitrogen தான் என்னடா donor. So donor atom is nitrogen. So I will write here donor atom is nitrogen. Nitrogen is donor. Okay, donor atom யாரடா? nitrogen தான் donor atom. So what is carbon? Carbon is a acceptor. Carbon is a acceptor because என்ன carbon என்ன electrons accept பண்ணுது. nitrogen என்ன electron one lone pair என்ன donate பண்ணுது. okay, but carbon என்ன carbon accept பண்ணுது. okay, so அதுதான் இங்க நடக்குது. okay, so here you can see just a second. Okay, yeah, இப்போ clear இல்லையா? So you can see here nitrogen is donating a lone pair to carbon. Okay, so இங்க பார்த்தா கார்பனும் நைட்ரஜனுக்கும் in betweenல தான் coordinate bond form ஆகுது. So tell me guys, nitrogen, okay, nitrogen எப்படி இருக்கு? நைட்ரஜன் சொன்னா நைட்ரஜனோட எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டியா ஜாஸ்தி, அதோ கார்பனோட எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டியா ஜாஸ்தியா இருக்கிறது? Which element has more electronegativity? So that we know that இங்க யாரோட electronegativity ஜாஸ்தியா இருக்கும்? நைட்ரஜனா கார்பனா? நைட்ரஜனா கார்பனா? donor. So here we know that when you consider carbon and nitrogen, நைட்ரஜனோட electronegativity ஜாஸ்தியா இருக்கும். okay, நைட்ரஜனோட electronegativity என்னடா ஜாஸ்தியா இருக்கும். that means first condition. okay, டோனரோட electronegativity case 1 case 2 இருக்கு. so டோனரோட okay, so டோனரோட electronegativity ஜாஸ்தியா இருக்கு. okay, டோனரோட electronegativity. who is donor here? இங்க டோனர் யாரு? இங்க டோனர் நைட்ரஜன் தான். ஓகே, டோனர் யாரடா? நைட்ரஜன் தான் டோனர். சோ டோனரோட electronegativity ஜாஸ்தியா இருக்கு. then what will happen? simple, டோனர் யாரடா? நைட்ரஜன் தான் டோனர். ஓகே, நைட்ரஜன் தான் டோனர். சோ என்ன நடக்கும்? இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகும்போது, சோ assume that இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகும்போது electron எங்க போகும்? electron எங்க போகும்? electron எங்க போகும்? so electron இந்த okay, இந்த 2 electron, okay, that means இந்த coordinate bondல electron, அது நைட்ரஜனோட electron நைட்ரஜனோட பக்கத்துல தான் போகும். okay, நைட்ரஜனோட பக்கத்துல தான் போகும். okay, bond break ஆகும்போது. why? because carbon is nitrogen is more electronegative. that means donor is more electronegative. okay, so we can write இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகும்போது என்ன நடக்கும்டா? இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகும்போது நைட்ரஜனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்ன? இந்த பாண்ட் we will not consider this
coordinate bond. Okay, we will not consider coordinate bond. We will not consider coordinate bond. எந்த கண்டிஷன்ல? இந்த கண்டிஷன்ல. ஓகே, சோ இந்த கண்டிஷன்ல எப்படி கன்சிடர் பண்ணாது? that I will tell you. ஓகே, சப்போஸ் இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகுது. ஓகே, இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகுது. சோ அப்போ நைட்ரஜனோட electronegativity and கார்பனோட electronegativity என்ன? So we know that carbon and nitrogen consider பண்ணும்போது nitrogen is more electronegative. So இந்த என்ன நமக்கு coordinate bond consider பண்ண முடியாது. So இந்த double bond இருக்கு, அது மட்டும் consider பண்ண போறேன். So இப்போ nitrogen 2 இங்க carbon plus 2. Okay, nitrogen minus 2, carbon plus 2. So when you consider hydrogen and nitrogen, okay, hydrogen and nitrogen bond assume பண்ணி just consider பண்ணுங்க. இந்த bond break ஆகும்போது what is the oxidation number of hydrogen? Hydrogen ஓட oxidation number will become 1. That means positive 1 and nitrogen ஓட this oxidation number will become negative 1. So இப்போ nitrogen ஓட total oxidation number என்ன? Total oxidation number of nitrogen என்னடா? It is -3. Okay, -3 தான் வரும். Okay, இந்த கேஸ்ல நாம என்ன கன்சிடர் பண்ணாது? லான் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் கன்சிடர் பண்ணாது. why? because electronegativity டோனருக்கு தான் ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஓகே, டோனரோட electronegativity ஜாஸ்தியா இருக்கு. சோ இது ஆக்சுவலி இந்த எலக்ட்ரான், ஓகே, இந்த எலக்ட்ரான் அந்த கோஆர்டினேட் காம்பவுண்ட் கோஆர்டினேட் பாண்ட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான் நைட்ரஜனோட எலக்ட்ரான். ஓகே, அந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகும்போது அந்த எலக்ட்ரான் யாருக்கு கிடைக்குது? நைட்ரஜனுக்கு தான் கிடைக்குது. ஓகே, நைட்ரஜனுக்கு தான் கிடைக்குது. சோ அதனால இங்க நமக்கு we can ignore the coordinate bond. Okay, we will not consider coordinate bond. We can ignore. Okay, ignore the coordinate bond. Ignore the coordinate bond. I hope it's clear. Then we can move to next second condition. What is second condition? Donor electronegativity டோனருக்கு கம்மியா இருக்கு. Okay, but acceptorக்கு electronegativity ஜாஸ்தியா இருக்கு. So when you consider nitrogen and oxygen, okay, when you consider nitrogen and oxygen, electronegativity யாருக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கும்டா? nitrogen and oxygenல electronegativity யாருக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கும்? It is very simple, nitrogen and oxygen. Okay, nitrogen and oxygen. So who is donor here? Obviously donor nitrogen தான் donor and acceptor தான் oxygen. So here donor is nitrogen and acceptor is oxygen. Okay, acceptor is oxygen. Then first in the bond, okay, in the double bond break பண்ணலாம். So அதுக்கு முன்னாடி we can consider coordinate bond. Coordinate bond break ஆகும்போது என்ன நடக்கும்? Yes, you can also watch this lesson. So in the coordinate bond break ஆகும்போது என்ன நடக்கும்? So guys, oxygen is more electronegative. Okay, oxygen is more electronegative. Okay, hi. So oxygen is more electronegative. Then what will happen? இங்க இருக்கிற 2 எலக்ட்ரானும் அந்த நைட்ரஜனோட லான் பேர் யாரு பக்கத்துல போகும்? ஆக்சிஜன் பக்கத்துல போகும். கிளியரா? ஆக்சிஜன் கிட்ட போகும். ஓகே, இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகும்போது அப்போ கால்குலேட் பண்ணலாம் இதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர். ஓகே, சோ இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகும்போது ஆக்சிஜனுக்கு என்ன கிடைக்குது? ஆக்சிஜனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்னடா? இப்போ ஆக்சிஜனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்ன? Come on, tell me. Oxygen order oxidation number. Oxygen is accepting 2 electron. Okay, so here it is -2 and here it is +2. Then what is the oxidation number of here? இங்க break ஆகும்போது என்ன நடக்கும்டா? oxygen order oxidation number என்ன? Here also it is -2, here also it is +2. So ரெண்டுமே add பண்ணும்போது total oxidation number என்ன வரும்? It is +4. Okay, clear ada? It is
+4. Oxidation number of nitrogen is +4. Clear? Here we will consider coordinate bond. Okay. So in this case, we will consider coordinate bond. Clear? Clear allada? Then we can move to minimum and maximum oxidation number. What is minimum and maximum oxidation number? What is minimum and maximum oxidation number? What is minimum and maximum oxidation number? Group 14, when you consider, just consider group 14. Okay, when you consider group 14, you can see group 14 element order last shell 4 electrons are there. Okay, evlo electrons irukunda last shell 4 electrons irukum. Okay. Okay, clear dana? So last shell 4 electrons irukum. So in the 4 electrons nu sollumbodhu, so idoda electronic configuration nama eppadi eludha mudiyum? So it is ns2 np2. Okay, ns2 np2. So idoda minimum and maximum. Maximum means maximum electron evlo donate panna mudiyum? Plus charge evlo maximum irukum? Okay, minus charge evlo minimum irukku? Okay, adha. Okay, so when you consider இதுக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் டொனேட் பண்ண முடியும், எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் அக்செப்ட் பண்ண முடியும்? Come on. So everyone quickly smash the like button and mark your attendance. Okay, attendance illana so here I am writing maximum and minimum oxidation number. Maximum oxidation state and minimum oxidation state. So when you consider this, outermost shell 4 electron தான் இருக்கு. So இதுக்கு 8 ஆகணும்னா இந்த 4 electrons donate பண்ணலாம், இல்லனா another 4 electron accept பண்ணலாம். Okay, so இதோட maximum oxidation number is +4 and minimum oxidation number is -4. Clear? Maximum and minimum. Okay, so maximum 4 electron தான் donate பண்ண முடியும். Okay, so உங்களுக்கு 14th group element என்ன 5 electrons donate பண்ணுதுன்னு சொன்னா நம்ப முடியுமா? It is not possible. Maximum அதுக்கு என்ன முடியும்? 4 electron தான் outermost shell இருக்கு. இந்த 4 electron maximum donate பண்ண முடியும். And அது மாதிரி 4 electron தான் இருக்கு outermost shell. அப்ப எவ்வளவு electron accept பண்ண முடியும்? Maximum 4 electron accept பண்ண முடியும். அப்ப 8 ஆகும்ல? அப்ப 8 ஆகும்ல? So 4 accept பண்ண முடியும், இல்லனா 4 donate பண்ண முடியும். So அதனால maximum oxidation number is +4 and minimum oxidation number is -4. I hope it's clear. I hope it's clear. Okay la? So I will share one table. Okay, so group 14 la outermost shell la, that means valence electron 4 தான் இருக்கு. So maximum 4 electron donate பண்ணலாம், இல்லனா 4 electron accept பண்ணலாம். So maximum oxidation number is +4 and minimum oxidation number is -4. Okay, and
when you consider G15, okay, that means group 15. So group 15 ல எப்படிடா அதோட outermost shellல 5 electrons இருக்கு. So 8 ஆகணும்னா either இந்த 5 electrons donate பண்ணலாம், இல்லனா again ஒரு 3 electrons accept பண்ணா போதும். Okay, so minimum oxidation number is -3 and maximum oxidation number is +4. And next group is group 16. So what about group 16 அடா? So group 16ல என்ன நடக்கும்? outermost shellல 6 electron தான் இருக்கு. So இந்த 6 electron இருக்கிறதுனால maximum என்னடா 6 electron donate பண்ணலாம். Okay, minimum என்ன 6ல இருந்து 8 ஆகணும்னா 2 electron accept பண்ணணும். அப்போ minimum oxidation number is -2. And group 17, okay, group 17. So when you consider group 17, so group 17ல outermost shellல 7 electron இருக்கு. So maximum இந்த 7 electron donate பண்ணலாம், இல்லனா 1 electron accept பண்ணிட்டு 8 மாறலாம். Okay, so maximum is +7 and minimum is -1. So when you consider group 13, I will give you one question. Okay, so tell me, what is the maximum and minimum oxidation number of group 13? Group 13 order maximum and minimum oxidation number. Tell me, what is the maximum and minimum oxidation number of group 13? So we know that outermost shell 3 electron is there. Okay, so maximum nu சொல்லும்போது இந்த maximum என்ன maximum இந்த 3 electron donate பண்ண முடியும். So +3 and minimum என்ன minimum 5 electron accept பண்ண முடியும். So -5. Okay, this is not -6, it's look like 6 -5. Okay, I hope it's clear. Clear allada? இது வரைக்கும் clear அல்ல? Then I will give you one question. Calculate the oxidation number of sulfur in 𝐾𝐳 acid. Calculate the oxidation number of sulfur in 𝐾𝐳 acid. Come on, do it. So I will give you one break. It's a 10 minutes break. So like target is there, okay? Okay, come on.
Hello guys, yeah. So guys, what will be the answer, Ada? What will be the answer? Kerose acid. That is H2SO4. Okay. So we can calculate using our X method. Okay. So what is the oxidation number of hydrogen? That is, so here I am writing. Okay. Here I am writing directly. It is 2. Oxygen is 10, minus 10. So 2 to 8. Sulfur. The oxidation number of sulfur is 8. Do you have any doubt? So how to get 8? Or if you want step by step, I will write. Hydrogen is 2 and sulfur I am taking X, and we know that how many oxygens are there? 5 oxygen is there. That means minus 10 is the oxidation number and total is 0. So X is equal to minus 10, sorry, plus 10 minus 8. Plus 10 minus 8 minus 2, you will get 8. The oxidation number of sulfur is 8. Is it possible? So sulfur order group, we know that sulfur order group is actually group 6. Okay, group 6 the sulfur order group. So outermost shell, we know that outermost shell எவ்வளோ electron இருக்கு? 6 electron இருக்கு. So when you consider sulfur, okay, sulfur consider பண்ணும்போது sulfur order minimum and maximum oxidation number consider பண்ணும்போது maximum is plus 2 and minimum is minus 2. Okay, maximum is plus 2 and minimum is minus 2. Okay, so அப்போ இது பாசிபிளே இல்ல. maximum is என்னடா plus 6 தான் இருக்கு. அப்போ எப்படி plus 8 வரும்? so இது பாசிபிள் இல்ல. அப்போ எங்கேயோ ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கு. அப்போ வேற ஒரு மெத்தட் இருக்கு. so அதுக்காக we are using structure. okay, அதுக்காக நாம என்ன யூஸ் பண்ணனும்னா structure யூஸ் பண்ணுவோம். okay, structure. so here you can see இதுதான் கெரோஸ் ஆசிடோட ஸ்ட்ரக்சர். அப்போ எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்? நம்ம இதோட பாண்ட் பிரேக் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ நம்ம இதோட பாண்ட் பிரேக் பண்ணணும். ஸோ எப்படி பிரேக் பண்ணும்? ஸோ லெட்ஸ் சி. ஸோ oxygen minus 2 plus 2 minus 1 plus 1 plus 2 minus 2 and here also minus 2 plus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So oxidation number of sulfur is oxidation number of sulfur on sulfur is, I will write oxidation number only. Oxidation number of sulfur is plus 6. Okay, oxidation number of plus 6. So பாருங்க, so maximum oxidation numberல plus 6 வருது. so plus 6 sulfurக்கு வரும்போது இது okay தான். okay, but இங்க this is not possible. okay, this method is not possible. okay, this method is not possible. clear? இந்த method, இங்க X method work ஆகாது. then guys, everyone, நமக்கு already ஒரு target இருக்கு. so everyone quickly smash the like button. Yes, then we are moving to next, that is Marshall acid. okay, that is Marshall acid. so tell me, what is the oxidation number of sulfur in Marshall acid? H2S2O5. அதுதான் Marshall acid. okay, அதோட oxidation number என்னடா? oxidation number, sulfur-ஓட oxidation number
எஸ். So நம்ம first நமக்கு தெரியற மெத்தட் X மெத்தட் தான். So we can start with X method. Okay, hydrogen ஓடது 2, sulfur ஓடது X. But guys here எவ்வளோ sulfur இருக்கு? 2 sulfur இருக்கு. So we can write 2X. Okay, and oxygen 8 oxygen இருக்கு. Okay, 8 oxygen இருக்கு. So H2S2O8. Okay, H2S2O8 தான். So H2S2O8 8 8 16 minus 16 equal to 0. So 2x is equal to அங்க போகும்போது 16 ஆயிடுச்சு. 16 minus 2 I will get 14. So அது 2x ஓட வேல்யூ தான் 14. So x ஓட வேல்யூ என்னடா 7 வரும். Okay, so 7. So when you consider sulfur, again sulfur பார்க்கும்போது we know that sulfur ஓட maximum oxidation state is plus 6 only. So here you can see 7. அப்போ this method is somehow it is wrong. So அப்போ நாம என்ன பார்க்கணும்? structure பார்க்கணும். Okay, structure பார்க்கணும். So இங்க ரெண்டு sulfur இருக்குல்ல, so பார்க்கலாம், ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்ல. So yes, so இங்கேயும் பிரேக் பண்ணியிருக்கு, இங்கேயும் பிரேக் பண்ணும்போது இங்க +1, இங்கேயும் +1, so இங்க -1, இங்க -1. so இங்க -2, இங்க +2, இங்கேயும் -2, இங்க +2. so 2 3 4 5 6. so sulfur-ஓட oxidation number என்னடா? sulfur-ஓட oxidation is +6. so Marshall acid-லேயும் sulfur-ஓட oxidation number is +6. so இங்கேயும் பார்க்கலாம்ல. so இங்க பார்க்கும்போது you can see here oxygen -1, -2, -2, sorry, -1, -2. yes, இங்க sulfur என்ன +2 வருது, இங்க -1 வருது, இங்க +2 வருது, இங்க -1 வருது. 2 2 4 5 6. so இங்கேயும் sulfur என்னடா? oxidation number is +6. so here also +6. so okay, so +6 தான் இதோட oxidation number வருது. okay, oxidation number என்னடா? +6 வருது. next CrO5. okay, CrO5. so actually இது previous year question தான். okay, CrO5 is previous year question. CrO5 ஓட oxidation, இதுல chromium-தோட oxidation number கேட்டிருக்கு. so tell me what is the oxidation number of chromium here? Tell me what is the oxidation number of chromium here? And my dear students, maximum நீங்க இந்த டைம்ல question practice தான் பண்ணணும். okay, maximum question practice பண்ணணும். so question practice-காக you can see here description box-ல போத்தா you can see 𝐴𝐾𝐿VIA test series. okay, 𝐴𝐾𝐿VIA test series இருக்கு. so இங்க click பண்ணா you can see அதோட price is just 999 rupees தான். okay, just 999 rupees. so வேதாந்தூல இருக்கிற like you can see all India rank வாங்கின எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அவங்களோட என்ன preparation boost பண்ணதே 𝐴𝐾𝐿VIA test series தான். okay, so 𝐴𝐾𝐿VIA test series-ல இப்போவே join பண்ணிக்கோங்க. so இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி, okay, you will get 144 டெஸ்ட் கிடைக்கும். okay, இங்க இருந்து 144 டெஸ்ட் கிடைக்கும். அதுல 12 பார்ட் டெஸ்ட் இருக்கும் and 4 cumulative இருக்கும் and 43 full syllabus test and 85 PYQ டெஸ்ட் இருக்கும். okay, so நீங்க எவ்வளோ question practice பண்ணதோ அவ்வளோ உங்களோட கண்டென்ட் இம்ப்ரூவ் ஆகும். எல்லாரும் நினைக்கும் ஐயோ question practice பண்ணும்போது இல்லைன்னா கண்டென்ட் படிச்சா மட்டும்தான் இல்ல, நீங்க
question practice பண்ணும்போது உங்களோட நீங்க தெரியாம உங்களோட content strong ஆகும். ஓகே, content depthல போகும். ஓகே, அது கொஸ்டின் பிராக்டிஸ் ப்ராப்பரா பண்ணா மட்டும்தான் அது நீங்க ரியலைஸ் பண்ணும். ஓகே, சோ நீங்க மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் பிராக்டிஸ் பண்ணணும். ஓகே, சோ ஹியர் யூ கேன் சி இந்த ஏகலவ்யா டெஸ்ட் சீரீஸோட ஆக்சுவல் பிரைசஸ் 5,999. பட் இப்போ ஒரு ஆஃபர் இருக்கு. சோ அதனால 999 மட்டும்தான் இருக்கு. அண்ட் here you can see இதோட features and here you can see 85 previous year test இருக்கு. and normally உங்களுக்கு NTA எப்படி CBT mode என்ன இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண போறது, அதுல இருக்கிற எல்லா டைப், ஓகே, அந்த டைப்ல தான் இந்த ஏகலவ்யா டெஸ்டும் நடக்குது. ஓகே, சோ கம்ப்யூட்டர், இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட். ஓகே, சோ அண்ட் யூ வில் கெட் ப்ராப்பர், நம்ம டெஸ்ட் எழுதுனா மட்டும் போதாது, ப்ராப்பரா அனலைஸ் பண்ணணும். தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, சோ ஹியர் என்ன 360%, ஓகே, 360 டிகிரி உங்களோட என்ன அனலைஸ் பண்ணிருக்கு, உங்களோட வீக் பாயிண்ட் என்ன, இதுல கொஸ்டின்ல நியூமெரிக்கல்ஸ்ல எங்க மிஸ்டேக் வந்திருக்கு, எங்க ப்ராப்பரா மிஸ்டேக் வந்திருக்குன்னு இது அனலைஸ் பண்ணிட்டு உங்ககிட்ட சொல்லு. ப்ராப்பர் ரிப்போர்ட் உங்களுக்கு அங்க இருந்து கிடைக்கும். சோ ஏகலவ்யா டெஸ்ட் சீரீஸ் இஸ் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் கைஸ். மோஸ்ட் ஆஃப் த வேதாந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஓகே சொல்லி இருக்கு ஏகலவ்யா டெஸ்டோட. யூ கேன் சி வேதாந்துல படிச்ச எல்லா ஓகே ஆல் இந்தியா ரேங்க் அடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டா தெரியும் ஏகலவ்யா டெஸ்ட் சீரீஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ். ஓகே, அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஏகலவ்யா டெஸ்ட் சீரீஸ். ஓகே, ஸோ டெஸ்ட் இல்லைன்னா கொஸ்டின்ஸ் பண்ணா மட்டும்தான் உங்களோட கண்டென்ட் நாலேஜும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட், ஆக்குவரசி எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ இதனால கொஸ்டின் பண்றது அவ்வளோ 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 இம்பார்ட்டன்ட். எஸ் எஸ் கைஸ், ஸோ டெல் மீ, it is a previous year question, so we can do it. okay, so நார்மலி எக்ஸ் மெத்தட் வச்சு பண்ணலாம். ஓகே, எக்ஸ் மெத்தட் வச்சு பண்ணும்போது என்னடா CR we don't know, so we can take it as X. so oxygen நமக்கு தெரியும், oxygenோட oxidation number என்ன -2, 5 oxygen இருக்கு, so -10 is equal to 0. so X is equal to +10. so இது பாசிபிளா குரோமியத்துக்கு? நோ வே, குரோமியத்துக்கு இது பாசிபிளே இல்லை. ஓகே, so குரோமியத்துக்கு இது பாசிபிள் இல்லை. ஸோ அதோட என்ன அட்டோமிக் நம்பர் 24 தான். ஓகே, 24ன்னு சொல்லும் போது எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி வரும்? 2884. ஓகே, அவுட்டர்மோஸ்ட் ஷெல்லில் 4 எலக்ட்ரான் தான் வருது. ஓகே, 4 எலக்ட்ரான். நோ 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 குரோமியத்தில் we know that is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. ஓகே, 3dல 4 வருது. ஸோ பார்க்கும்போது குரோமியத்துல மேக்ஸிமம் என்னடா, மேக்ஸிமம் என்ன 6 எலக்ட்ரான்ஸ் தான் டொனேட் பண்ண முடியும் குரோமியத்துக்கு. ஓகே, ஸோ குரோமியத்தோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன், ஸோ மேக்ஸிமம் என்னடா 6 எலக்ட்ரான் தான் டொனேட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இங்க பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் குரோமியம் என்ன ஆக்சிடேஷன் நம்பர் +4ல இருக்கு. இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஓகே, அப்ப நமக்கு என்ன தேவை? அதோட ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, அதோட ஸ்ட்ரக்சர் தேவை. ஸோ வாட் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குரோமியம்? ஸோ அதுதான் பட்டர்ஃப்ளை ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, பட்டர்ஃப்ளை ஸ்ட்ரக்சர். குரோமியத்தோட ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ஜஸ்ட் அ செகண்ட். No. So anyway, I will draw butterfly structure here. Okay, so chromium so இதுதான் butterfly structure. Okay, so tell me what is the oxidation number of chromium? Come on, now tell me what is the oxidation number of chromium. இப்போ நீங்க சொல்லணும் oxidation. இப்போ சொல்லணும் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்ன குரோமியத்தோடதுன்னு. ஸோ ஒரு பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி இருக்குல்ல, ஸோ ஜஸ்ட் பாருங்க அதோட ஃபெதர் மாதிரி அண்ட் அதோட ஆன்டினா இருக்கு.
6. Yes, very good. So here in the bond break பண்ணும்போது oxygen என்னடா oxygen -1. So chromium என்ன +1. So in the bond break பண்ணும்போது oxygen -1, chromium +1. So இங்க double bond தான். So chromium is +2, oxygen is -2. So in the bond break பண்ணும்போது oxygen is -2 and here it is +1. இங்க bond break பண்ணும்போது chromium is +1 and oxygen is -1. So what will happen? Total calculate பண்ணி பாரு 1 2 3 4 5 6. So chromium oxidation number என்னடா? Chromium oxidation number is +6 here. Okay, +6. So இது actually ஒரு PYQ question தான். I think 2024 25ல okay 2025ல வந்த question. Okay, 2025ல வந்த குரோமியத்தோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அவங்க கேட்டிருக்கு. ஸோ இது குரோமியத்தோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர். ஓகே, குரோமியத்தோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் CrO5ல குரோமியத்தோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர். ஓகே, then I will give you another structure. This one. Come on guys. K3CrO5. Okay, K3CrO5 ஓட ஆக்சிடேஷன் நம்பர். இதுல குரோமியத்தோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் தான் நமக்கு வேணும். ஓகே, K3CrO8. K3CrO8. So we know that K is +3, oxygen 8 தான். So 8 means அதை double பண்ணும்போது for 1 oxygen it is -2, for 8 oxygen it is -16. Okay, so 16 minus குரோமியத்தோட oxidation number show எவ்வளோ இருக்குல்ல. So come on, quick. What is the oxidation number of chromium here? What is the oxidation number of chromium here? Oh my god. குரோமியத்துல மேக்ஸிமம் நம்ம இப்பதான் இங்க கால்குலேட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ குரோமியத்துல மேக்ஸிமம் எவ்வளோடா +6 தான் பாசிபிள். தென் குரோமியத்துல இங்க எப்படி 13 வரும்? 13 பாசிபிளா? 13 பாசிபிளா? ஸோ obviously நமக்கு என்ன வேணும்? நமக்கு ஸ்ட்ரக்சர் வேணும்ல. ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்? Yeah, this is the structure. Okay, this is the structure. So this is the structure. So tell me what is the oxidation number of chromium? Now tell me what is the oxidation number of chromium? Now tell me what is the oxidation number of chromium? Structure ma'am, the structure irukku. Now tell me what is the oxidation number of chromium? சீக்கிரமா chat box la podunga. So we can break this +1 +1 +1 +1 +1. +1. Yes, 5 ma'am. Yes, 5 ada. So here oxidation number of chromium is +5. Okay, here the oxidation number of chromium is +5. Guys, it is very important. Okay, so especially
CR3 K3CrO8 okay O8 ஓட structure and next CrO5 ஓட structure and Marshall acid Keros acid so in the structures ellame important okay we can expect question expect பண்ணலாம் and 2026 லையும் first NEET exam நடந்தபோது இந்த same questionல இருந்து இந்த மாதிரி okay இந்த ஏதோ ஒரு structureல இருந்து again திருப்பி question வந்திருக்கு 2026 லையும் okay then we are moving to oxidizing agent and reducing agent guys what is oxidizing agent and what is reducing agent so tell me guys what is oxidizing agent and what is reducing agent so tell me what is oxidizing agent and what is reducing agent oxidizing agent and reducing agent so I will tell you oxidizing agent க்கு self reduction நடக்குது okay oxidizing agent க்கு என்ன self reduction நடக்குது self எனக்கு போய் self reduction நடந்தா I am a oxidizing agent எனக்கு self reduction நடந்தா I am a oxidizing agent okay suppose எனக்கு self oxidation நடக்குது அப்போ reducing agent okay self reduction நடந்தா oxidizing agent and self oxidation நடந்தா I am a reducing agent okay so reducing agent means which itself undergo oxidation okay which itself undergo oxidation and oxidizing agent which itself undergo reduction I hope it's clear ஆடா ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா so அதுதான் oxidizing agent and reducing agent okay so here when you consider KMnO4 so KMnO4 அடா KMnO4 க்கு oxidation நடக்குமா reduction நடக்குமா so here you can see this one is KMnO4 so இதுல manganese just assume manganese ஓட oxidation number என்ன இங்க oxidation number என்ன tell me what is the oxidation number of manganese here so we know that oxygen ion KMnO4 தான் for 4 oxygen இருக்கு so for 1 oxygen we know that it is -2 so 4 oxygen it is -8 so -8 means and potassium ஓட plus 1 so manganese is actually plus 1 தான் okay KMnO4 ல plus 1 தான் okay plus 1 இல்லடா plus 7 okay plus 7 தான் so plus 7 னு சொல்லும்போது when you consider manganese so manganese ஓட oxidation number என்ன manganese ஓட oxidation numbers plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 வரைக்கும் இருக்கு okay this is the minimum oxidation number and this is the maximum oxidation number manganese ஓடது so here you can see manganese and a maximum oxidation point la irukku okay it's very important manganese here you can see manganese and a maximum oxidation point la irukku so manganese oda maximum oxidation point da +7 here you can see so adula da enna and state la da manganese inga irukku so inga enna இதுக்கு oxidation நடக்கிறதுக்கு chances இருக்கா oxidation நடக்கிறதுக்கு chances இருக்கா oxidationனா என்ன நடக்கணும் oxidizing number increase ஆகணும் இது maximumத்துல இருக்குல்ல so again oxidation number increase ஆகிறதுக்கு chances இருக்கா இல்லனா oxidation state increase ஆகிறதுக்கு chances இருக்குல்ல so oxidation number decrease ஆகிறதுக்கு தான் chance இருக்கு so இங்க என்ன you can see reduction okay you can see reduction so இங்க என்ன நடக்கும்டா reduction நடக்கும் okay reduction and it will act as a oxidizing agent so it will act as a oxidizing agent இங்க என்ன நடக்காது oxidation நடக்காது
not possible. Okay, oxidation enna possible illa. Why? Because idoda maximum oxidation point la irukku. Okay, maximum oxidation stage la irukku. So idu manganese consider பண்ணும்போது Mn plus 7. Okay, again மேல வரும்போது Mn plus 8 ஆகுமா? இல்ல, manganese Mn plus 8 ஆகாது. So manganese என்னடா maximum oxidation state ல இருக்கு. So reduction தான் இங்க possible. That means it will act as a reducing agent. Okay, so it will not act as a reduction. It will never undergo oxidation. Sorry, it will never undergo oxidation and என்ன அப்போ oxidation நடக்காதுன்னா reducing agent அது act பண்ணாது. So suppose ஒரு element அதோட highest oxidation numberல இருக்கு. Okay, ஒரு element அதோட highest oxidation numberல இருக்குன்னா it will act as oxidizing agent and it will undergo reduction. Okay, it will undergo or it will occur reduction. Okay, it will occur reduction and it will act as oxidizing agent. Maximum oxidation state la irukumbodhu. So next consider பண்ணலாம் CH4. So when you consider CH4 consider பண்ணும்போது கார்பனோட oxidation number plus -4. Okay, -4 தான் கார்பனோட oxidation number. Okay, bond break பண்ணும்போது கார்பனோட oxidation number will become -4. So when you consider carbon என்ன 14th groupல இருக்கு. Okay, carbon என்னடா 14th groupல இருக்கு and maximum and minimum oxidation number I am writing here. பார்க்க முடியுதுல, maximum and minimum oxidation state. Maximum oxidation state என்னடா +4, minimum oxidation state என்னடா -4. Okay, so அதுதான் +4 and -4. So here it is -4 ல இருக்கு. I'll use different color. So here என்னடா this is also same. So இங்க என்னடா carbon -4 ல இருக்கு. So -4 னு சொல்லும்போது கார்பனோட minimum oxidation state தான். So கார்பனோட minimum oxidation state ல இருக்கு. Okay, கார்பனோட minimum oxidation state ல இருக்கு. So கார்பனோட minimum oxidation state ல இருக்குன்னு சொல்லும்போது எப்படி இருக்கும்? So oxidation நடக்குமா, reduction நடக்குமா? So minimumத்துல தான் இருக்கு. So இதுக்கு என்ன பண்ண முடியும்? இதோட oxidation number increase பண்ண முடியும். Okay, that means oxidation possible தான். Okay, so என்னடா oxidation possible தான். Oxidation நடக்கும். Because -4 ல தான் இருக்கு. -4 ல இருந்து -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. That means oxidation number increase பண்ண முடியும். Oxidation number increase பண்ண முடியும்னா oxidation நடக்கும். And it will act as a reducing agent. Okay, it will act as a reducing agent. Reduction நடக்குமா? Reduction. So when you consider reduction, அங்க reduction நடக்காது. Okay, reduction என்னடா? Reduction நடக்காது. Okay, I hope it's clear. Okay, so இங்க என்ன இருக்கு? Minimum oxidation state. Okay, so an element in minimum oxidation state, it will act as reducing agent and it will undergo oxidation. It will undergo oxidation or it will occur oxidation and it will act as a reducing agent. I hope it's clear. So then here you can see an element in intermediate state. Okay, intermediate oxidation state la irukku. So when you consider HNO3, what is the oxidation number of nitrogen here? So tell me quickly. So what is the oxidation number of nitrogen here? Reduction இருக்கு, oxidation இருக்கு. So tell me what is the
Yes, Ravi is saying +3. So I don't know, I also want to check. So oxygen என்னடா oxygen 4 ல இருக்கு and hydrogen minus +1 ல இருக்கு, oxygen -4 ல இருக்கு. -4, yes, it is +3. +3 formula தான் இருக்கு, correct. Okay, so +3 தான் nitrogen வருது, oxidation and reduction நடக்குது. So then what will happen டா, oxidation நடக்குது, reduction நடக்குது. அப்போ என்ன நடக்கும்? என்ன நடக்கும்? ஆக்சிடேஷன் நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கா, ரிடக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கா, நைட்ரஜனோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன, நைட்ரஜனோட மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்ன? மேக்ஸிமம் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட், minimum oxidation state, maximum and minimum oxidation state. What is maximum oxidation state and minimum oxidation state? Come on, tell me yaar. நைட்ரஜனோட குரூப் என்ன, 15th குரூப் தான். ஸோ அவுட்டர்மோஸ்ட் ஷெல்லில் 5 electrons இருக்கு. ஸோ மேக்ஸிமம் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இஸ் +5 and minimum oxidation state is -3. Okay, -3. So when you consider nitrogen here, nitrogen ஒரு intermediate oxidation stateல தான் இருக்கு. Okay, ரெண்டுக்கும் in between, plus மேக்ஸிமத்துக்கும் மினிமத்துக்கும் in between stateல தான் யார் இருக்கு, யார் இருக்கு, நைட்ரஜன் இருக்கு. +3 தான் இருக்கு. ஓகே, மேக்ஸிமம் இஸ் +5, மினிமம் இஸ் -3. ஸோ நைட்ரஜன் கன்சிடர் பண்ணும்போது ஒரு இன்டர்மீடியேட் ஸ்டேட், ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல தான் இருக்கு. ஸோ when you consider ரிடக்ஷன் சொல்லும் போது என்ன, ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். எஸ், மேக்ஸிமம் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் +5 தான். ஓகே, ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அப்போ ரிடக்ஷன் பாசிபிள் தான். ஓகே, ரிடக்ஷன் பாசிபிள்னா செல்ஃப் ரிடக்ஷன் பாசிபிள் தான். ஸோ செல்ஃப் ரிடக்ஷன் பாசிபிள்னா இட் வில் ஆக்ட் as oxidizing agent. Oxidizing agent. Okay, it will act as oxidizing agent. So when you consider nitrogen +3 ல தான் இருக்கு, மினிமம் என்ன, -3 தான். அப்போ ரிடக்ஷனும் பாசிபிள் தான். ஓகே, ஓகே, ரிடக்ஷன், ஆக்சிடேஷன், ஓகே, சாரி, ரிடக்ஷன் தான் இங்க சொல்லி இருக்குல்ல. ஸோ மேக்ஸிமம் என்னடா, ஸோ +3 ல இருக்கு. ஸோ ரிடக்ஷன் பாசிபிள் தான். ஸோ +3 ல இருந்து கம்மி ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ ரிடக்ஷன் பாசிபிள் தான். ஸோ இட் வில் ஆக்ட் as oxidizing agent. So when you consider +3, so +3 ல இருந்து +4 ஆகலாம், +5 வரைக்கும் ஆகலாம். That means oxidation number increase பண்ணலாம். Oxidation number increase ஆகுது means that is oxidation. So it will undergo oxidation and it will act as reducing agent. Okay, it will act as reducing agent. I hope it's clear. So when you consider an element in its intermediate oxidation state, it will act as both oxidizing agent and reducing agent. I hope it's clear. Okay, I hope it's clear. இங்க you can see oxidation நடக்கும், reduction நடக்கும். Okay, and இது மட்டும் இல்லாம some other important compounds இருக்கு. Okay, this is oxidation and reduction. So நம்ம already martial arts எல்லாமே martial acid படிச்சிருக்கு, kerose acid படிச்சிருக்கு, and அது மட்டும் இல்லாம CrO5 இருக்கு. and CrO5 மட்டும் இல்லாம என்ன இருக்கு உங்களுக்கு, K3CrO8 இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் மாலிக்யூல் தான் வித் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஓகே, அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம சம் மோர் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, சம் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கு, அதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பரும் இருக்கு. ஓகே, கார்பன் சபாக்சைடு. ஓகே, கார்பன் சபாக்சைடு. வாட் இஸ் கார்பன் சபாக்சைடு? C3O2, அதுதான் கார்பன் சபாக்சைடு. ஓகே, சோ கார்பன் சபாக்சைடுல கார்பனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்ன? கார்பன் சபாக்சைடுல கார்பனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்ன? கம் ஆன். சோ எக்ஸ் மெத்தட் வச்சு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். சோ எக்ஸ் மெத்தட் வச்சு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். X மெத்தட் வச்சு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம்.
carbon suboxide. Carbon suboxide. Come on. When you consider carbon suboxide, so X method வச்சு பார்க்கும்போது we know that 3 carbon இருக்கு. So we can take 3x plus oxygen. Oxygen for 1 oxygen it is -2. So 2 oxygen க்கு -4 is equal to 0. So 3x is equal to -4. So x is equal to -4, sorry, +4, okay, +4, 4/3. இது பாசிபிளா இல்லையா? இது பாசிபிளா இல்லையா? இது பாசிபிளா இல்லையா? கரெக்ட் ஆன்சரா இல்லையா? ஸோ இதுதான் கார்பன் சபாக்சைடோட ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ பாண்ட் பிரேக் பண்ணி பார்க்கலாம்ல. ஸோ கார்பன் ஆக்சிஜன் வரும்போது ஸோ -2 +2 கார்பன் கார்பன் பாண்ட் பிரேக் பண்ணும்போது 0 தான் வரும். ஸோ ஐ எம் ரைட்டிங் 0 ஹியர். ஸோ கார்பன் கார்பன் அகெயின் பாண்ட் பிரேக் பண்ணும்போது 0 தான் வரும் அகெயின் ஹியர். ஸோ கார்பன் அண்ட் ஆக்சிஜன் பாண்ட் பிரேக் பண்ணும்போது ஆக்சிஜன் என்ன -1 அண்ட் கார்பன் இஸ் +1. ஸோ கார்பன் இங்க +2 இருக்கு அண்ட் கார்பன் இங்க சாரி இங்கேயும் +1 இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஓகே +2. ஸோ டோட்டல் கார்பன் இங்க ஆக்சுவலி 3 கார்பன் இருக்கு. ஓகே, கார்பன் பார்க்கும்போது 3 கார்பன் இருக்கு. ஸ்ட்ரக்சர்ல ஏதோ மிஸ்டேக் இருக்கு கைஸ். ஆக்சுவலி the structure is this is the structure. Okay, this is wrong. இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் வரும். ஓகே, சபாக்சைடோட ஸ்ட்ரக்சர் is this. So now break பண்ணி பாருங்க. So oxygen -2, carbon +2 and here 0 carbon carbon bond break பண்ணும்போது 0 தான் வரும். again carbon carbon bond break பண்ணும்போது 0 வருது and carbon oxygen bond break பண்ணும்போது carbon இங்க +2 and here carbon is -2. Oh sorry, oxygen is -2. okay, so here you can see total நம்மகிட்ட 1 2 3 carbon இருக்கு. okay, but இந்த கார்பனுக்கு இந்த கார்பன் பார்க்கும்போது +2 and இந்த கார்பனும் பார்க்கும்போது +2. பட் இந்த கார்பனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்ன? ஸோ ஆக்சுவலி 3 கார்பன் இருக்குல்ல. ஸோ அதனால we should take என்ன ஆவரேஜ் எடுக்கணும். ஓகே, எப்படி ஆவரேஜ் எடுக்கும்? இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். 2 + 2 ஆட் பண்ணணும். ஓகே, 2 + 2 ஆட் பண்ணும்போது you will get 4 and how many carbon are there? We know that 3 carbons are there. So 4/3. Okay, 4/3. So this is the average oxidation number of carbon. Okay, carbon suboxide la irukra carbon oda average oxidation number da. So here I will write this is the average oxidation number. Okay, this is the average oxidation number. I hope it's clear. So this is correct only. This 4/3 is correct. This is average oxidation number. Then I will give you another compound. So tribromo octaoxide. Okay, tribromo octaoxide. Calculate the oxidation state of bromine. Calculate the oxidation state of bromine. Come on, quick. And my dear students, maximum question practice is very important. So here you can see, அதுக்காக உங்களுக்கு description boxல போய் பார்த்தா உங்களுக்கு பார்க்க முடியும். Join free veterinary bridge course. Okay, join free veterinary bridge course. So அது click பண்ணும்போது, okay, நீங்க ப்ராப்பரா அது click பண்ணணும். So click பண்ணும்போது you can see. So you can see இந்த மாதிரி ஒரு free bridge course. What is the speciality of this bridge course? So ஒரு செஷனுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? Question கிடைக்கும். ஓகே, சப்போஸ் நான் இன்னைக்கு ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் எடுத்திருக்கு. ஸோ ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷனோட கொஸ்டின் இங்க இருந்து கிடைக்கும். ஸோ பை நவ்
you can click. It's completely free. Okay, so click. So here you can see classes. So test இருக்கு and இல்ல மேம் யூடியூப் ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ஷனா இருக்கு, ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு உங்களுக்கு இங்க இருந்து அந்த கிளாஸஸ் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ கிளாஸஸ் இருக்கு, அசைன்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, and yeah, you can see here இன்ஸ்டா சால்வ். ஓகே, உங்களுக்கு என்ன ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கு, என்ன டவுட் இருந்தாலும், ஓகே, என்ன டவுட் இருந்தாலும் டைரக்டா என்ன இன்ஸ்டா சால்வ்ல கேட்டா போதும். ஓகே, இன்ஸ்டா சால்வ்ல உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கு, கெமிஸ்ட்ரியில ஒரு டவுட் இருக்கு, பிசிக்ஸ்ல ஒரு டவுட் இருக்கு. ஸோ தி திங் இஸ் லைக் பிசிக்ஸ்ல எல்லாமே ஸோ பிசிக்ஸ்ல எல்லாமே என்ன நமக்கு பிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரியில எல்லாமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிக்சர்ஸ் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஓகே, பிக்சர் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஸோ அந்த பிக்சர் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நார்மலி ஹலோ ஸோ நார்மலி நம்ம ட்ரா பண்ணி நமக்கு இட்ஸ் ஐ மீன் கொடுக்கறதுக்கு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஓகே, சர்ச் பண்றதுக்கு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ அதனால ஹியர் யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஆப். இந்த ஆப்போட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா ஜஸ்ட் போட்டோ எடுத்து போட்டா போதும். ஓகே, போட்டோ எடுத்து போட்டா போதும், போட்டோ எடுத்து போட்டா போதும். ஸோ போட்டோ எடுத்து போட்டா அதோட கரெக்ட் ஆன்சர், ஓகே, அந்த கொஸ்டினோட கரெக்ட் ஆன்சர் கிடைக்கும். இந்த AI is completely based on NCERT. Okay, how about VDL? Yes da. So we have VDL batch also. VDL batch 11th to 12th students க்கு தான் VDL batch இருக்கு. So here you can see battery yeah. So 12th, okay, 12th உங்களோட டியூஷன் தான் விடியல் பேட்ச். ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி விடியல் பேட்ச். யாஸ், விடியல் 12th 1 year கோர்ஸ். ஓகே, ஃபார் நீட். ஓகே, ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி இது நம்மளோட ஷிமோன் சாரோட பேட்ச் தான் விடியல் பேட்ச். ஸோ உங்களுக்கு ஃப்ரீடம் ஃபெஸ்டிவலா ஆக்சுவலி 8499 இந்த கோர்ஸ் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் என்ன 3999க்கு கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ இது ஒரு அட்வான்டேஜ் தான். ஸோ சீக்கிரமா உங்களோட சீட் லாக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இந்த இந்த ஆஃபர் ஃபியூ டேஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ எஸ் அண்ட் கைஸ் நீங்க ரிப்பீட் பண்ற நினைக்கிறேன்னா ஓகே, ஸோ ப்ராப்பரா உங்களோட ஹெட்ல நீட் படிச்சா என்ன நீட் கிராக் பண்ண முடியுமா? சைபர் செக்யூரிட்டி 1 year, சைபர் செக்யூரிட்டியும் நீட்டும். ஓகே, ஸோ நீட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி. நீட் அந்த மாதிரி லாட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்குடா. லைக் என்ன அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் அவங்க பேரலி டிகிரி பண்ணிட்டு நீட் ரிப்பீட் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி நீட்டுக்கு கொடு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி நீட்டுக்கு கொடுங்க. ஓகே, ஸோ அதுதான். ஓகே, ப்ராப்பரா ஒரு கோர்ஸ் எடுத்து படி. ஓகே, மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணு. ஓகே, ஸோ கைஸ், ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி we have வெற்றி பேட்ச். ஓகே, வெற்றி பேட்ச் 4.0 நியூவா லான்ச் பண்ணியிருக்கு. ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி ஸோ அந்த கோர்ஸோட ஓகே we have 3 வெரைட்டி இருக்கு, வெரைட்டி பிளான்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பிரைம், இன்ஃபினிட்டி அண்ட் இன்ஃபினிட்டி பிளஸ் 3 வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு கோர்ஸ்லயே. ஸோ உங்களுக்கு பொறுத்த மாதிரி அண்ட் ஃபீஸ் அஃபோர்ட் பண்ற மாதிரி உங்களுக்கு சூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இன்ஃபினிட்டி பிளஸ் அண்ட் பிரைம். ஓகே, ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி இன்ஃபினிட்டி பிளஸ்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆஃப்லைன் லைக் ஃபீல் உங்களுக்கு ஆன்லைன்ல கிடைக்குது. ஓகே, கம்ப்ளீட் ஆஃப்லைன் லைக் ஸ்ட்ரக்சர், பேட்டர்ன்ஸ் அண்ட் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் ஒரு மென்டர் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அந்த கம்ப்ளீட் ஆஃப்லைனோட ஃபீல் ஆன்லைன்ல கிடைக்குது. அதுதான் இன்ஃபினிட்டி பிளஸ். ஓகே, அண்ட் யூ கேன் மேக் n நம்பர் ஆஃப் என்ன டிபிபிஸ் கிரியேட் பண்ணலாம், கொஸ்டின்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். என்ன மேம் ப்ளீஸ் ரிப்பீட்டர்ஸ் ஆல கூட ஏன் நீட் ஒன் டவுட் என்ன புரியல. சாக்குரா யூ மீன்
நருட்டோல இருக்கிற சாக்குரா? மேம், ஒன் டவுட் மேம். ப்ளீஸ் ரிப்பீட்டர்ஸ் அல கூட நீட் கிராக் பண்ண முடியாம, என்னடா ரிப்பீட்டர்ஸால கூட நீட் கிராக் பண்ண முடியலையா? ஷடா, புரியல. ஓகே, ஸோ நீங்க ப்ராப்பரா படிக்கணும். ஓகே, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, நீங்க ப்ராப்பரா படிச்சா மட்டும்தான் நீட் கிராக் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி இன்ஃபினிட்டில, ஸோ யூ வில் கெட் தத்துவ புக் அண்ட் யூ கேன் மேக் n number of questions from single ஒரு டாபிக்ல இருந்து. அண்ட் ஹியர் இன்ஃபினிட்டில உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் மென்டர் இருக்கு. ஸோ எந்த டவுட் எப்போ இருந்தாலும் டைரக்டா அந்த மென்டர் கிட்ட கேட்கலாம். ஸோ அதுதான் இன்ஃபினிட்டி பிளஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி. எஸ் கைஸ், கம் ஆன். சாக்குரா, டெல் மீ. யூ மீன் இங்க இருக்கிற சாக்குராவா? நருட்டோ சாக்குரா. ஸோ சாக்குரா நருட்டோ அண்ட் நருட்டோ சாக்குரா அண்ட் ஐ ஃபர்காட் அந்த தேர்ட் பர்சன் யாரடா? நருட்டோ சாக்குரா. ஐயோ, அப்படி வரக்கூடாது. சாக்குரா, சாரதா, ஐயோ, பொரிட்டோ +5 +6. சாக்குரா, why repeaters struggling for NEET? ஸோ ப்ராப்பரா படிக்கணும்டா, படிச்சா மட்டும்தான். சாஸ்கே, யா கரெக்ட், சாஸ்கே. ஸோ கம்ப்ளீட்டா மறந்தே போயிருக்குடா. சாஸ்கே, எஸ், சாஸ்கே கரெக்ட். யா சாஸ்கே. ஒரு 2 years பேக் பார்த்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த டைம்ல நருட்டோ ஃபேன். நருட்டோ இல்ல, நான் இட்டாச்சி ஃபேன். இட்டாச்சி, ஐ லைக் இட்டாச்சி. ஸோ லைக் நீங்க ப்ராப்பரா நீங்க ரிப்பீட்டா பண்ணது அதுல இல்லடா பாயிண்ட். நீங்க ப்ராப்பரா படிச்சா உங்களுக்கு கிராக் பண்ண முடியும். அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆனாலும், செகண்ட் டைம் ஆனாலும், தேர்ட் டைம் ஆனாலும் நீங்க ப்ராப்பரா படிச்சா மட்டும்தான் கிராக் பண்ண முடியும். ஓகே, சாஸ்கே சாக்குரா, சாஸ்கே. ஹிக்காரோ எங்க இருக்கு? ஐ லவ் ஹிக்காரோ எங்க இருக்குடா? ஹிக்காரோ நான் பார்த்ததே இல்ல. ஹிக்காரோ, ஹிட்டாச்சி. ஸோ யூ லைக் சாஸ்கே, யூ லைக் சாக்குரா. ஐ ஹேட் சாக்குரா. எனக்கு சாக்குரா பிடிக்காது. I love Naruto. Sasuke is okay. Itachi, வேற லெவல். ஹிக்காரோ is like என்னடா வேற அனிமேயா? மேம், வை மேம்? சாக்குரா, ஐ டோன்ட் நோடா. சாக்குராவோட லைக் சாக்குராவோட லைக் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஓகே, ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வைஸ் ஓகே, பட் ஆனாலும் சாக்குராவோட ப்ராப்பர் ரோல் என்ன அதுல? எனக்கு இனாச்சாவை பிடிக்கும். சாக்குராவை விட இனாச்சா. another anime மேம். ஓகே, இஸ் இட் குட்? ஹிக்காரோ நான் பாக்குறேன். ஓ, எங்க லாட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல அனிமே ஃபேன்ஸ். ஸோ உங்களோட ஃபேவரட் அனிமே என்ன? நான் ஆக்சுவலி ப்ராப்பரா பார்த்தது நான் லைக் என்ன இது மட்டும்தான், நருட்டோ மட்டும்தான். நான் இது வரைக்கும் யாரும் கேட்டதே இல்லை சாக்குராவை இவ்வளோ பிடிக்கும்னு. நார்மலி எல்லாரும் சொல்லுவோம் நருட்டோ அண்ட் இட்டாச்சி, பட் சாக்குரா ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் சாக்குரா ஃபேனை பாக்குறது. சாக்குரா ஃபேன்ஸ், நருட்டோ ஃபார் சாக்குரா. அப்ப இட்டாச்சி நருட்டோ யாரு? இட்டாச்சி வேற லெவல் மனுஷன், வேற லெவல் ஹியூமன், நாட் ஹியூமன், அந்த மத்த என்ன அந்த கேரக்டர். இட்டாச்சி வேற லெவலு. சாக்குரா இல்ல எங்க இருக்குடா? மை ஃபேவரட் கேரக்டர் இஸ் Orochimaru. Oh my god, Orochimaru is also nice, very funny. I like Orochimaru also. I like Jiraiya. You know, I like Jiraiya.
I like Jiraiya. Oh, Jiraiya. Oh, Jiraiya and that bond na Naruto Jiraiya bond. Ayyo. Another anime, Naruto was Sakura Hikaru no Go. Hikaru no Go. நான் கேட்டதே இல்லடா Hikaru no Go. But both Sakura and Hinata have same motive. Hinata loves Naruto and Sakura loves Sasuke. Correct. Correct. The thing is like Sakura already like என்னடா ஒரு already ability இருக்கிற ஒரு ஆளு Sakura. Naruto like lots of struggle பண்ணி வந்திருக்கு. அது மாதிரி Hinataயும் lots of struggle பண்ணி வந்திருக்கு. Actually Hinata ஒரு கிங்கோட டாட்டர் தானே. பட் ஆனாலும் ஹினாட்டாக்கு அவ்வளோ பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல எல்லாமே. ஸோ உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? ஹினாட்டாக்கு அவ்வளோ பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல. ஹினாட்டா லைக் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு தான் லைக் லாஸ்ட் அப்படி வந்திருக்கு. ஸோ அதனால எனக்கு ஹினாட்டாவை பிடிக்கும். சாகுரா ஆல்ரெடி மற்ற என்ன ஜீனியஸ் தான். அது மாதிரி ஜீனியஸ் தான் என்ன சாஸ்கேயும். Orochimaru is வேற லெவல். Orochimaru is வேற லெவல். And you know guys, Orochimaru, Jiraiya யாரும் Jiraiya சொல்லலல்ல. Jiraiya மிஸ் பண்றேன். Sakura lives in her love. அது அப்படி சொல்லு. அதுக்காக அப்ப ஃபர்ஸ்ட் 2 கேரக்டர் யாருடா? ஃபர்ஸ்ட் 2 கேரக்டர், தேர்ட் கேரக்டர் இஸ் Sakura. Sakura live wins for her love. Oh my god, live. அதுக்காக Sakura, you like Sakura why? Because of that. வா. Crush. Ma'am, any other anime series do you know, ma'am? My favorite is Obito. Pain. Obito is pain, yes. Obito pain illa. Obito thana pain. Obito is pain allada. Divyasri. Minato. Minato is also Naruto oda amma. Minato poli. Minato also I know. மினாட்டோவே எனக்கு பிடிக்கும். அப்ப சொல்லும் போது நருட்டோட அப்பாவோட பேர் என்ன? மறந்துட்டேன். நருட்டோட அப்பாவோட பேர் என்ன? உச்சிஹா. மினாட்டோ தானே அப்பா. அப்ப அம்மாவோட பேர் என்ன? ஃபுல் கன்ஃபியூஷன். ஏதோ உச்சிஹா தான் அம்மா தான் உச்சிஹா. நருட்டோ உச்சிஹா. அம்மா தான் ஏதோ ஒரு உச்சிஹா. மறந்துட்டேன். Minato student Obito. Obito pain தான்டா Obito. Minatoட ஸ்டூடெண்ட் தான் Obito. Obito தான் ஃபுல் இந்த ஃபுல் ப்ராப்ளத்துக்கு ரீசனே Obito தான். Number one world is Minato. And favorite is Itachi. Okay, one is Minato and 2 is Itachi and third one is Sakura. Then enga pochara matte Naruto. அப்ப இனாட்டோட லவ்வும் சக்சஸ் ஆயிருக்குல்ல. இனாட்டோட லவ்வும் சக்சஸ் ஆயிருக்கு. இனாட்டாவை நீங்க அப்படி பார்க்க கூடாது. இனாட்டாவோட லவ்வும் சக்சஸ் ஆயிருக்கு. ஒபீட்டோ தானாடா எப்பவுமே ஐஸ் இப்படி பண்ணிட்டு இச்சிங் மாதிரி. ஏடா ஒபீட்டோ தானே பெயின். எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு. ரின்னு. ஒபீட்டோ லவ்ஸ் ரின்னு. ஐயோ ரின்னு எனக்கு தெரியும். ஒபீட்டோ தானே பெயின். திவ்யா ப்ராப்பரா சீரீஸ் பார்க்கல. ஒபீட்டோ தான் பெயின். ஒபீட்டோ தான் பெயின். Obito தான pain. Guys, come on, tell me, Obito தான pain. Hinata is 10th place of world. World ல Google சொல்லி இருக்கா. Then first, second, third எல்லாம் யாருடா?
ரின்னு லைக் ஒபீட்டோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டு. ஸோ ரின்ன கக்காஷி கில் பண்ற மாதிரி பார்த்துருக்கு. ஓகே, டோபி ஒபீட்டோ இஸ் டோபி ஆரஞ்சு மாஸ். ஆடா அதுதான் பெயினடா. எனக்கே கன்ஃபியூஷன் ஆகுது. ஒபீட்டோ ஒபீட்டோ யாரு? ஒபீட்டோ யாரு? ஜஸ்ட் அ செகண்ட், நான் இப்ப சொல்றேன் ஒபீட்டோ யாரு. ஒபீட்டோ ஒபீட்டோ தான்டா பெயின். ஒபீட்டோ உச்சிஹா அதுதான் பெயின். கைஸ் நீங்க என்ன கைஸ்? பெயின் இஸ் நாட் பெயின். பெயின் இஸ் நாட் பெயினா? போடா. என்னடா? Yes, obito is pain. Obito is pain அடா. போய் சர்ச் பண்ணி பாருடா. obito is not pain. No, obito is pain. obito is pain. Guys, நீங்க ப்ராப்பரா பார்க்கல, நான் ப்ராப்பரா பார்த்திருக்கு. obito is pain. ChatGPT லை பண்ண கள்ளம் பரையாது. சோ போய் பாரு, போய் சொல்லாது. போய் பாரு. obito is pain அடா. ஹஹா ஏங்கிட்ட search pain. So obito, I asked, okay, in is obito is pain? Yes, obito experience a lot of true story after win. idu pareda, obito experience a lot of physical and emotional pain through story. That is pain only. I am sure. ஒபீட்டோ அந்த மாஸ்க் வச்சு நடக்கிறது இல்ல, அதுதான் ஒபீட்டோ. அதுதான் பெயின்னு சொல்லும்டா. ஒபீட்டோ தான் பெயின்னு சொல்லும். ஒபீட்டோ அண்ட் பெயின். ஒபீட்டோ ரின்னோட லைக் ரின் பார்த்தா இஸ் நருடோ சீரீஸ். ஒபீட்டோ உச்சிஹா அண்ட் பெயின் ஆர் டாப் லீடர்ஸ் ஆஃப் அக்காட்சுகி. அப்ப பெயின் டிஃப்ரெண்டா? ஒபீட்டோ வரு கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சுல மேம். பெயின் கேரக்டர் ரெண்டுமே கரெக்ட் தானே? ஒபீட்டோ அண்ட் பெயின் சேம் தானே? ஐயோ நான் மறந்து போயிட்டேடா. வீடியோ இஸ் செப்பரேட் ஒன் அண்ட் பெயின் இஸ் செப்பரேட் ஒன். அப்போ ஒபீட்டோ வரு. ஒபீட்டோட ரின்னு தானே இறந்துருக்கு. இப்போ எனக்கு டென்ஷன் ஆகுது. இன்னைக்கு நான் போய் பார்த்துட்டு சொல்றேன். எகைன் கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு. என்னடா ஒபீட்டோ பெயின், இந்த ஃப்ளோ போயிடுச்சு. ஆனாலும் நான் ஜஸ்ட் அ செகண்ட், நான் இதுக்கப்புறம் என்ன இப்போ ஒரு பிரேக் எடுக்கும்ல, அப்ப நான் பிரேக்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வர்றேன் ஒபீட்டோவா பெயின் யாரு ஒபீட்டோ யாருன்னு எல்லாமே லைக் என்ன எல்லாமே மறந்து போயிருக்கு. அப்படி வரக்கூடாதுல்ல. பெயின் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர். ஒபீட்டோ யாரு? கக்காஷி ஒபீட்டோ ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறது இல்ல. I will tell you. ஒபீட்டோ ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறதுக்கு, ரின்ன கொலை பண்றதுக்காக ஒபீட்டோ ரிவெஞ்ச் எடுக்குது. சோ அப்போ ஒபீட்டோட நேம் என்ன? பெயின்னு மாறி இருக்கு அக்காட்சுகில போகும்போது. கிளியர் தானே? கிளியரா? அப்படிதானே? அப்படித்தான். Yeah, come on guys. So yeah, tribromo octaoxide, that is Br3O8. okay, so tell me what is the oxidation number of bromine?
ஸோ ஏதாச்சும் நல்ல மற்ற என்ன சீரீஸ் இருந்தால் சஜஸ்ட் பண்ணுங்க. ஸோ ஐ வில் வாட்ச். ஓகே, அனிமே. ஓகே, +6 +4 +6. Ada, what is +6 +4 +6 etc.? I can't understand. So first we can use X method. Okay, so if you are using X method, we are in a bromine 3 bromine irukku, so you can take 3Br plus oxygen 8 oxygen irukku. For 1 oxygen -2, for 8 oxygen 16 -16. Okay, is equal to 0. So total charge illa 0 da. Game of Thrones. Game of Thrones. நான் கேட்டு இருக்கு Game of Thrones. Game of Thrones. Okay, I will watch. So 3Br இல்லடா 3x ன்னு எழுதணும். Okay, 3x. So 3x is equal to 16/3. 16/3. So 16/3 simplify பண்ண 331 yeah, simplify பண்ண Steins Gate Demon Slayer. Demon Slayer நான் starting பார்த்திருக்கடா. Or Attack on the Titan anime. Attack on Titan. Just a second, I will take screenshot. Okay, otherwise I will forget. But still I believe Pain and Itachi, Pain and Obito same. Okay, Demon Slayer. Okay, I will watch and I will tell you the review. Okay, no ma'am, but I still believe Pain and Obito is same only. இதுக்கப்புறம் next break எடுக்கும்போது நான் ப்ராப்பரா ரிசர்ச் பண்ணிட்டு வர்றேன். Okay, Redox Reaction is a big chapter. How many hours? Finish it, ma'am. இப்போ now 7:30 இல்ல, 30 9:30. Okay, 9:30. This is not a big chapter ada. It's a small chapter and ரொம்ப ஈஸி தான் படிக்கிறதுக்கு. Okay, so come on, இது ரொம்ப ஈஸியான chapter. So பார்க்கலாமா? இது பிரேக் பண்ணும்போது bromine +3 oxygen. Yes. So you will get 333 6. So bromine break பண்ணும்போது இல்ல. So here also you will get 4. So here also you will get 6 plus 6 12 13 14 15 16. Yes, 16 தான் வருது. 16 divided by எவ்வளோ bromine இருக்கு? 3 bromine இருக்கு. So here also we will get average oxidation number of bromine. Average oxidation number of bromine. Okay, Pain different and Obito different. No da, Pain and Obito same only. நான் சொல்றேன், மினாட்டோட ஸ்டூடெண்ட் தான் கக்காஷி ஒபீட்டோ. கக்காஷி ஒபீட்டோ அண்ட் ஒன் மோர் ஸ்டூடெண்ட் இருக்குல்ல, அது யாரு? ஜிராயா இல்ல, கக்காஷி. ஃபுல் கன்ஃபியூஷன். ரின் கரெக்ட், ரின். ஸோ ஒபீட்டோ என்ன கக்காஷி ரின்ன என்ன கொல்றது மாதிரி யாரு பார்த்துருக்கு? ஜிராயா ஸ்டூடெண்ட் ஸ்பெயின். ஓ, அதுவும் சரிதான், அதுவும் கரெக்ட் தான். ஜிராயோட ஸ்டூடெண்ட் தான் பெயின். அது எனக்கு தெரியும். மினாட்டோட ஸ்டூடெண்ட் தான் கக்காஷி. ஸோ ஃபுல் கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு. Confusion. Now tell me the oxidation number of iron. Tell me the oxidation number of iron. ஜிராயோட ஸ்டூடெண்ட் தான் பெயின். கன்ஃபியூஷன். இவ்வளோ கன்ஃபியூஷனா, இவ்வளோ டென்ஷனா எக்ஸாமுக்கு போலும் அடிக்கலடா. இவ்வளோ டென்ஷனா அடிச்சிருக்கு. ஷோ, come on everyone, quickly smash the like button.
இவ்வளோட எனக்கு டென்ஷன் எனக்கு எக்ஸாமுக்கு கூட இல்லை. இப்போ எனக்கு தெரியணும் ஜெராயா யாரு ஒபீட்டோ யாரு ஃபுல் ஃபுல் மறந்துட்டேன். No, Pain and Obito are not same person. They are two entirely different character in the anime and manga series Naruto. Through they both work with criminal group Akatsuki. Oh, oh, Obito Pain. இப்போ ஒரு கொஞ்சம் டேட் வந்து அல்ல ஞாபகம் வந்திருக்கு. ஓகே, இப்போ கொஞ்சம் ஞாபகம் வந்திருக்கு. எஸ். So, yes guys, I will give you a 10 minutes break, okay? So, okay, guys. Nam Kakasi Nitilla Nia. Wait, I will think that tell you. Okay. Light target irge. ये स्टूडियो ऐसा होता है। ये कैमरा लगा, ये पूरी लाइटिंग वाइटिंग पूरा प्रॉपर दिख, एसी वेसी यहाँ पर लाइव क्लास होती है। हाँ, लाइव रिकॉर्डेड सेशन सब कुछ होता है।
Yeah, guys, I got an idea. Oh. இப்போ கொஞ்சம் ஐடியா வந்திருக்கு. So we know that yeah, 𝐺𝐸𝐽 student is யாரு pain. ஒபிட்டோ மீனட்டோட ஸ்டூடெண்ட் கிடைச்சாச்சு. பெயினுக்கு மத்திய கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். பெயினோட ஐ மாதராவோட ஐ மற்ற ரினகன். இப்போ கிளியர் ஆயிடுச்சு. அதெல்லாம் இருக்குடா திங்க் பண்றதுக்கு. இல்லடா சாப்பிடணும். கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வீட்டுல போய் தான் சாப்பிட முடியும்ல. வீட்டுல இல்ல ஹாஸ்டல்ல. இப்ப கிளியர் பக்கா கிளியர். கொஞ்சம் ஸ்டோரி எல்லாம் யோசிச்ச போது எஸ் பெயின் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், ஒபிட்டோ இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஒபிட்டோவை ಮತ್ತೆ பெயின் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கல 𝐒𝐴𝐧 team members. Okay, come on guys, now I got an idea. So yes, so are you there? So guys, நம்மளோட லைக் டார்கெட் இஸ் 50. Okay, what is this? Come on, குக்கா லைக் செஷன் லைக் பண்ணுங்க. பெயின் அண்ட் ஒபிட்டோ சேம் கேரக்டர் மேம். No, pain is different, obito is different. No, obito is different, pain is different. Oh, obito is different, pain is different. Okay, so yeah guys, we can calculate the oxidation number of iron. Okay, we can calculate the oxidation number of iron. So what is the oxidation number of iron? We can take it as X. And here 3 iron is there, so you can take it as 3x. And yes, now I can see. Okay, plus oxygen is, we know that it is minus 2. So here 4 oxygen is there, so minus 8 is equal to 0. So 3x is equal to 3 is x 8 by 8. So x is equal to 8 by 3. Yeah, this is correct only. Okay, so here you can see when you consider Fe3O4, like you can see it is a mixed oxide. Okay, adula FeOU irukku, Fe2O2 irukku, adu oru mixed oxide. Okay, so next, let me check what is next. Next is concentration terms. So guys, the concentration terms like solutions la proper ella concentration terms padikidhu. Okay, so solution la most of the concentration terms, so most of the illa idha vida solution la dhaan irukku. So like இப்போ இங்க இத concentration terms necessary இல்ல. So ஆனாலும் நான் எல்லாமே எழுதி இருக்கு, என்னோட நோட்ல எல்லாமே இருக்கு concentration terms எல்லாமே. But இங்க actually we don't need, okay, concentration terms. So I will teach you in solutions. Solution edukumbodhu I will teach you. Okay, then we are moving to n factor. So I think we will finish ஒரு 9 ஆகும்போது finish ஆகும்னு நினைக்கிறேடா. Yeah, okay, so next is n factor. So when you consider n factor, acid க்கு different n factor இருக்கு. Mainly நம்ம n factor என்ன, இந்த சாப்டர்ல n factor தேவையான ஒரு சைடு என்னன்னா உங்களுக்கு இது வருதுல்ல என்ன பேலன்சிங். ஸோ பேலன்சிங் பண்ணும்போது n factor ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ ரியாக்ஷன், அங்க ரியாக்ஷனோட n factor எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கால்குலேட் பண்றதுக்காக
அண்ட் n ஃபேக்டர் ஆசிடோட n ஃபேக்டர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணும், பேஸோட n ஃபேக்டர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணும், சால்ட்டோட n ஃபேக்டர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணும், சார்ஜ் தட் மீன்ஸ் அயோன்ஸோட n ஃபேக்டர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணும், அண்ட் எலிமெண்ட்ஸோட n ஃபேக்டர், ரியாக்ஷன்ஸோட n ஃபேக்டர் எல்லாமே செப்பரேட்டா இருக்கு. ஸோ எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நாம பார்க்க போறது ஆசிட்ஸோட n ஃபேக்டர். So first n factor nf னு தான் represent பண்ணும். Okay, H3PO4 basicity yes 3. Oh, hydrogen 3. So hydrogen 3 மட்டும் இல்லாம we know that there is என்ன like oxygen மேல direct bond OH form ஆகும்போது அங்க இருந்து தான் H release ஆகும். Yes, that I will tell you. Okay, அந்த point இருக்கு. So HCl Q அடா HCl1. Okay, so when you consider acid ஓட n factor எதோட பேஸ்ல சொல்ல முடியும்? quick everyone quickly like the session. Okay, so everyone smash the like button, hit the like button, and I will check. Okay, so we have target. Okay, 50 is our target. So for this session, okay, so n factor is number of H plus ion given. Okay, so donate பண்ற H plus ion ஓட number இல்லனா accept பண்ற OH minus ion ஓட number, அதுதான் n factor. Okay, so yes, I will tell you. Yes, here I can see Great King start பண்ணிருக்கு. Any 12 students? Yes, King Zoro. Hi King Zoro. Hello. Hello. Great King and King Zoro. So what is your real name? Two kings. Your name? My name. My name. You really don't know my name? And Sakura ஓட பேர் என்ன? Like lots of students ஓட anime names. King Zoro, Great King. So guys, please tell me your name. So சடனா லேர்ன் பண்ண முடியாது, பட் ஐ வில் லேர்ன் ஸ்லோலி. ஓகே, உங்களோட நேம் ஸ்லோவா ஐ வில் லேர்ன். ஓகே, so come on, tell me your name. Your name is Sakura. Divyashree. One Divyashree is there. Divyashree ஓட ப்ராப்பர் நேம்னு நினைக்கிறேன். Ganesht. What is that? Ganesh. Ganesht, King Zoro, King, Great King. Any question after this topic? Yes, after this topic I will give you question. Okay, so guys, don't worry, previous year questions எல்லாமே இருக்கு, don't worry. Okay, இந்த டாபிக்கு அப்புறம் பேலன்சிங் எல்லாமே questions இருக்குடா, no worries. So yes, we can. King Zoro is asking Shanmu. Okay, Shanmukh. Okay, Shanmu. Yes, Shanmukh. Okay, so அதுதான் என்ன ஆசிடோட n factor. So here you can see HCl ஓட n factor என்ன? HCl ஓட n factor when you dissolve in water என்ன? HCl will donate one H plus, or it will lose H plus. So n factor is equal to 1 here. Okay, when you consider HNO3 ஓட n factor என்னடா 1 தான். Because why? Because HNO3 waterல dissolve பண்ணும்போது 1 electron I'm saying 1 H hydrogen donate பண்ணும். When you consider H2SO4 waterல dissolve பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்டா? It will donate 2 electron. Again I'm saying electron எப்படும் donate பண்ணிட்டு சொல்லி so இங்க hydrogen ion donate பண்ணும். Okay, so that means hydrogen ion lose பண்ணும். Okay, so what will happen? Yes, n factor is equal to 2 here. Okay, so yes, my next question is yes, here you can see H3PO4, H3PO3, H3PO2. So இதோட n factor என்ன? H3PO4 இருக்கு, H3PO2 இருக்கு, H3PO3 இருக்கு. So இதோட n factor என்ன? Three, two, one. Okay. Any other answer, guys? So everyone quickly smash the like button and mark your attendance. It's very important. Okay, so session க்கு அப்புறம் I will check. Okay, எவ்வளவு student attend பண்ணியிருக்குன்னு எல்லாமே. Okay, come on.
3, 2. So I will give you the structure, okay? P double bond O, OH, OH, OH. So this is first structure, and second structure is H3PO3. Okay, so P, same, I'll use yellow color only with P, OH, OH, O. Sorry, OH. And third one is P, same here, OH, H, H. So now tell me, what is the N factor for this molecule? First, H3PO4 oda N factor ennada? H3PO4 oda N factor ennada? Yes, very good guys, correct. Correct explanation solludu. So here the N factor is equal to 3. Why? Because inga ennada oxygen enna hydrogen mele bond la irukku. Okay, oxygen ennada hydrogen mele bond la irukku. So inga irundhu hydrogen loose agum. Okay, oxygen mele irukra hydrogen dhaan loose agum. So N factor inga 3 hydrogen irukku. So 3 enna hydrogen donate pannu. So N factor is 3 here. So what is the N factor here? What is the N factor here? Inga N factor enna irukada? Inga enna N factor irukku? Inga 2 da N factor varudhu. Because inga oxygen mele direct 2 oxygen da direct hydrogen mele connect panni irukku. Okay. So adanale idoda N factor is 2. So when you consider here, inga evlo irukada N factor? Inga evlo irukku N factor? Inga enna? Inga evlo N factor? N factor is actually 1. N factor is actually 1. Why? Because inga hydrogen and one hydrogen, one oxygen mele bond la irukku, and here you can see hydrogen direct phosphorus mele da irukku. So N factor is 1 here. Okay, N factor is 1 here. And next I will give you another one question. Okay, orthoboric acid oda N factor enna? Calculate the N factor of orthoboric acid. This is a PYQ question. Okay, this is a PYQ question. The orthoboric acid oda N factor. Come on. 1. Can you tell me the reason? Orthoboric acid nu சொல்லும்போது நார்மலி எப்படி எழுதும்னா BH3BO3 ன்னு எழுதலாம், இல்லனா OBOH thrice ன்னு எழுதலாம். ரெண்டுமே orthoboric acid தான். Just formula different எழுதி இருக்கு, அவ்வளவுதான். ஓகே, டான்ஸா? நான் டான்ஸ் ஆடல. And what you will get? So இது என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? Tell me. இதோட ப்ராடக்ட் எப்படி வரும்டா? இதோட ப்ராடக்ட் எப்படி வரும்? ஸ்ட்ரக்சர் வரைக்கணுமா? ஸ்ட்ரக்சர் தேவையே இல்லடா. ஸ்ட்ரக்சரே தேவையில்லை இதுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் தேவையே இல்லை. ஸ்ட்ரக்சர் தேவையில்லை. H3PbO3. Okay, so here you can see H3PbO3. Okay, that is orthoboric acid. So orthoboric acid oda I am asking orthoboric acid oda N factor. Okay, what is the N factor of orthoboric acid? 3. Oh, it's connected to B. Okay, this is not the correct answer. Okay, this is not the correct answer. If orthoboric acid react with water, okay, water oda presence la orthoboric acid react panna enna kadaikum? BOH 4 times minus. இதுதான் ப்ராடக்ட் வரும். ஓகே,
BOH 4 times minus இதுதான் ப்ராடக்ட் வரும் plus plus H hydrogen balance பண்ணனும் hydrogen H plus வரும் okay plus H plus அது வாட்டர்ல இருந்து வர்றது so here the it accept OH minus very good it will accept OH minus so n factor is actually n factor is 1 so இது ஒரு previous year question okay இது ஒரு previous year question தான் guys it's very important okay orthoboric acid ஓட n factor என்னன்னு கேக்கும்போது orthoboric acid waterல dissolve பண்ணும்போது OH minus accept பண்ணும் so it will form BOH 4 times minus and H plus donate பண்ணும் okay H plus donate பண்ணும்ல வாட்டர்ல இருக்கிறது H plus மாறிடும் okay and NF என்ன NF it will become 1 okay ma'am இது P block compoundல வரும்ல ஏடா P block compoundல இப்ப actually P blockல compounds இல்ல okay so உங்களுக்கு actually compounds எல்லாமே என்ன கட் பண்ணி இருக்கு okay syllabusல இருந்து out of syllabus தான் okay so இதுல வருது okay redoxலயும் இருக்கு okay so guys like you can see okay chemistry la இந்த chapterல இருக்கிற some concept அந்த chapterல இருக்கும் அந்த chapterல இருக்கிற concept வேற chapterல இருக்கும் so எல்லாமே connected தான் okay so especially organic inorganic physical ரொம்ப connected தான் next தான் n factor for same compound can vary okay so here you can see reactant is same okay reactant is same only H3PO4 is reacting with NaOH here also H3PO4 is reacting with NaOH okay so here also H3PO4 is reacting with NaOH but here you can see இங்க என்ன difference இருக்கு NaOH ஓட physical chemistry ஆமா அடா அடி physical chemistry inorganic chemistry inorganic இல்லடா physical தான் okay redox reaction physical ல தான் இருக்கு inorganic இல்ல inorganic ல எந்த chapter இருக்கு first is periodic table D and F P block and coordination compounds molecular bonding okay 5 chapters inorganic ல okay yes so physical chapter தான் இது okay so here you can see H3PO4 is reacting with NaOH. What will be the product? In the product parada, so NaH2PO4 ஆகுது. That means இங்க இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு யாரு வருது Na வருது. Okay, ஒரு ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு Na வருது. So NaH2PO4 ஆகுது. So what will be the n factor here? What will be the n factor here? Tell me what will be the n factor here? The n factor here, one hydrogen replace பண்ணுது, one hydrogen donate பண்ணுது. So the n factor is 1 here. Okay, n factor is 1 here. So second and third case la n factor எப்படி இருக்கும்? Tell me in the chat box. Everyone tell me in the chat box. Second and third case la n factor எப்படி இருக்கும்? Come on. Shanmugh. Sakura. Divya enga pochu? Now tell me, it's very easy. H3PO4 is reacting with 2NaOH. The product is Na2HPO4 plus H2O. So tell me what will be the correct answer? It's very simple. Come on. என்ன நடக்குதுடா இங்க இருந்து இங்க என்ன ஹைட்ரஜன் 3 இருந்திருக்கு ஓகே இங்க என்ன அதுல இருந்து 3 ஹைட்ரஜன்ல இருந்து 2 ஹைட்ரஜன் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு ஆர் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இல்லனா டொனேட் பண்ணிட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு 2 what I'm saying 2 ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் எல்லாமே 2 sodium வருது ஓகே 2 sodium atom இங்க வந்து place ஆகுது that means 2 hydrogen replace பண்ணிட்டு இருக்கு donate பண்ணிருக்கு so the n factor is equal to 2 so here H3PO4 is reacting with 3 NaOH and here Na3HPO4 form ஆகுது so here that means 3 hydrogen replace பண்ணிட்டு என்ன this is wrong this product is wrong Na3PO4 okay this is Na3PO4 pakka okay dana Na3 so I will write again
Na3PO4. Na3PO4 form ஆகுது. So that means இங்க 3 hydrogen replace பண்ணிட்டாங்க sodium, 3 sodium வருது. That means n factor is, here the n factor is 3. Here the n factor is 3. So இதுதான் acids ஓட n factor. Then we are going to consider the n factor for bases. So acid ஓட just opposite தான் definitionல வருது. Number of OH minus given. Okay, OH minus donate பண்றது இல்லனா number of H plus taken. Okay, H plus accept பண்றது. So here you can see NaOH. NaOH ஓட n factor என்ன? Come on, tell me in the chat box. NaOH ஓட n factor என்னடா? NaOH ஓட n factor என்ன? Yes, NaOH ஓட n factor is waterல dissolve பண்ணும்போது what will happen? So I will write here. Okay, n factor is equal to Na plus and OH minus. So n factor is 1. So KOH ஓட n factor என்ன? KOH என்ன waterல dissolve பண்ணும்போது K plus and OH minus. So n factor is 1. So when you consider CaOH ஓட OH twice ஓட n factor என்ன? CaOH twice ஓட n factor என்ன? Sakura, come on. 1 இது correct. And இதோட answer என்ன? 2. Yes, correct. So n factor என்ன? 2. Because என்ன? இது waterல dissolve பண்ணும்போது என்ன form ஆகும்? Ca2 plus OH minus. So ரெண்டு OH minus dissolve ஆகும். So என்ன? n factor is 2 here. So third one ல n factor என்னடா? NH4OH minus. அதோட n factor என்ன? That is also 1. Okay, that is also 1. Then next we are moving to n factor of salt. N factor of salt என்னடா? It's very simple. So நாம salt னு சொல்லும்போது like அதுல waterல dissolve பண்ணும்போது positive charge negative charge form ஆகும். Okay, so n factor of salt னு சொல்லும்போது total positive charge or total negative charge. Okay, ஏதாச்சும் ஒன்னு. And இங்க நாம என்ன யூஸ் பண்ணாது? sign யூஸ் பண்ணாது. positive negative அப்படி இல்ல, எல்லாமே positive தான் வரும், negative அப்படி யூஸ் பண்ணாது. Okay, யூஸ் பண்ணாது. Okay, so we can write n factor for NaCl. NaCl ஓட n factor என்னடா? NaCl ஓட n factor என்ன? So we know that n factor of NaCl. So NaCl இருந்து Na plus Cl minus form ஆகும். Okay, so positive charge 1, negative charge 1. ஏதாச்சும் ஒரு charge தான் நாம எழுதணும். So here we can write n factor is equal to, here the n factor is equal to 1. Okay, then we can consider MgCl2. Okay, MgCl2. When you consider MgCl2, Mg2 plus and Cl. Okay, Cl minus தான் வருது, 2Cl இருக்கு. So Cl minus. Okay, Cl minus form ஆகும். So நீங்க என்ன total positive charge இல்லனா total minus charge? Total positive charge னு சொல்லும்போது plus 2 and total minus charge னு சொல்லும்போது for 1 chlorine it is minus 1. So 2 chlorine இருக்கு, so minus 2. So n factor is equal to, here n factor is equal to 2. Okay, here the n factor is equal to 2. When you consider Al2SO4 thrice, Al2SO4 thrice, yes, yellow color. Al, aluminium, we know that for one aluminium என்னடா? plus 2 தான். Okay டா, clear ஆ? NaCl next plus 6. Very good, Chanmuk. So 1 aluminiumத்தோடது plus 3 தான். இங்க எவ்வளோ aluminium இருக்கு? plus 2 aluminium இருக்கு. So ரெண்டு சார்ஜுமே ஆட் பண்ணும்போது yes, correct. Ma'am, if minus புரியல, if minus F1 positive is 3. புரியல Florina, என்ன புரியலடா? question புரியல. So can you ask again? Sakurada, I am calling you. So positive charge add பண்ணும்போது you will get 6.
Okay, Sakura. Then n factor for charge. N factor for charge. Charge and நமக்கு ions க்கு தான் இருக்கு. Positive ions or negative ion. So n factor for charge னு சொல்லும்போது என்னடா? Charge. Just charge எழுதுனா போதும். So you can write here. Okay. N factor for Na plus னு சொல்லும்போது n factor is 1. And n factor of Mg2 plus னு சொல்லும்போது n factor is just charge. Okay. Charge. Write the charge. So Mg2 plus. Okay. And aluminium தோட n factor என்ன? N factor is aluminium is 3 plus. Okay. Aluminium is 3 plus. Different factors come in compound. Yes, different factors, n factors வரும் some compounds ல நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கலடா reaction பண்ணும்போது here you can see இதோட n factor is 1, இதோட n factor is 2, இதோட n factor is 3. Okay, Sakura, what is your real name ada? So next என்ன yeah, so இது வரைக்கும் yeah. So இதோட n factor என்ன? N factor is 3. Chlorine ஓட n factor. So chlorine ஓட n factor என்னடா? Chlorine ஓட n factor is 1. Oxygen ஓட O2 minus n factor is 2. Simple. Okay. So simple da. Okay. So yes, obviously for same compound different n factor varum. Ma'am, Sona. Okay. Sona, Sakura. Oh, Sasa. Okay, then next is n factor for element. So what is the n factor for element? N factor for element consider பண்ணும்போது it is the valence electron or valency nu sollu. Okay, valency. Okay, so n factor means valency. Okay, so you can write valency. Yeah. For elements n factor is valency. So here I can see. For sodium, சோடியத்தோட valency என்னடா? Come on, tell me. சோடியத்தோட valency என்ன? சோடியத்தோட outermost shellல valency ன்னு சொல்லும்போது அது stability attain பண்றதுக்கு donate பண்ற இல்லனா accept பண்ற electrodோட number. Okay. So here we know that sodium outermost shellல 1 electron தான் இருக்கு. 1 electron donate பண்ணா it will become stable. When you consider magnesiumத்துக்கு magnesiumத்தோட என்ன outermost shellல 2 electron தான் இருக்கு. 2 electron donate பண்ணா magnesium is stable. So n factor is 2. And aluminiumத்தோட outermost shellல 3 electron இருக்கு. அந்த 3 electron donate பண்ணா இதுவும் stable. So 3. So chlorineோட n factor என்னடா? So chlorineோட n factor னு சொல்லும்போது chlorineோட outermost shellல 7 electron இருக்கு. So என்ன சோடியத்துக்கு 1 electron accept பண்ணா it is stable. Okay, so chlorineோடது sodium, I said sodium. Chlorine is 1. Okay. And next is oxygen. Oxygen என்னடா? So oxygenக்கு 2 electron accept பண்ணா oxygen is also stable. So this is the n factor for elements. Okay, then we are moving to n factor for reaction. So how we will calculate n factor for reaction? So here you can see K-4. What is the oxidation number of manganese here? Tell me. Nama already calculate ellam pannirukku. What is the oxidation number of manganese here? What is the oxidation number of manganese here ada? Come on. If different factors come in compound ஓட கேஸ்ல இல்ல. Come on. Oxidation number of manganese ஓட oxidation number என்னடா? So here oxygen என்ன 4 இருக்கு. So 4 means it is -8 oxidation number ஓட oxygen ஓட oxidation number. And it is plus K is potassium is +1. So manganese oda oxidation number is +7 here. So here you can see acidic mediathila manganese enna +2 மாறுது. Okay, +2 மாறுது. So what is the difference ada? What is the difference? +7 ல இருந்து +2 மாறுது.
+7 ல இருந்து +2 ஆ மாறுது. So what is the difference? What is the difference ada? Tell me the difference. Sakura. Yeah. So KMnO4, that means +4 ல இருந்து இங்க manganese ஓட oxidation number, and here you can see +2 ஆ மாறுது. So tell me ada, எப்படி difference வருது? எவ்வளவு நம்பர் டிஃபரன்ஸ் வருது? 5 ல தான் டிஃபரன்ஸ் வருது. So 5 into எவ்வளோ manganese இருக்குடா? manganese எவ்வளோ இருக்கு? Only 1 manganese is there. So 5 into 1. So n factor is 5 here. Okay, n factor is 5 here. So tell me, இதோட இது 2 mediums, okay, neutral medium and basic mediumத்தோட n factor சொல்லுங்க. So neutral and basic mediumத்தோட n factor சொல்லுங்க. So here you can see this is +7 and it is +4. இதோட difference என்னடா? Yes, very good. So n factor is equal to difference என்ன? 3 தான் வருது. So 3 into 1 manganese தான் இருக்கு. Okay, 1 manganese தான் இருக்கு. So 3. Yes, very good. Yes, Sakura. Sona. Yes, your name is Sona allada? Sona தானே? Sonam? Sona. I think Sona only. So here n factor is equal to என்ன? So yes, +6. Okay, 1 தான் difference வருது. Okay, +7 ல இருந்து +6 ஆ மாறுது. So 1 is the difference and only 1 manganese is there. So 1. Sona, yes. மறக்காது. Sakura Sona. So tell me here. So here you can see Fe. So this is okay, already எழுதி இருக்கு. FeC2O4. So here you can see oxidation and reduction same element க்கு நடக்குது. That means disproportionation. Okay. No, same element இல்லல, different தான். ironum and carbon தான். Okay, iron and carbon தான் இருக்கு. So tell me, calculate the n factor for iron and carbon. Calculate the n factor for iron and carbon. Hello. Dharanish. Hello. Dharanish. Super, ma'am. How are you? Super. So tell me, come on, Sakura and Dharanish. So tell me, what is the oxidation n factor for iron and carbon? So we can calculate. Okay. So here, what is the oxidation number of iron and what is the oxidation number of carbon? Adu first neenga calculate பண்ணனும். Okay. So ஏதாச்சு ஒரு இது கம்ப்ளீட் இல்ல question, because ஏதாச்சு either iron இல்லனா கார்பனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இங்க ஆல்ரெடி கொடுத்திருக்கணும். அப்பதான் நமக்கு கால்குலேட் பண்ண முடியும். Okay, so I will give you one oxidation number. Okay, I will give you one oxidation number.
So I will give you iron ore oxidation number +2. Okay, yeah. Now you calculate carbon ore oxidation number. Okay, carbon ore oxidation number எப்படி calculate பண்ணனும்? This is +2 and this is -8 +2 8 8 2 6. So carbon is 3. Carbon will become +3. One carbon will become +3. Yeah, this will be the oxidation number of carbon. Appo first we can calculate iron order. Iron +2 la irundhu +3 ஆகுது. So that means the difference is 1. So 1 into ஒரு iron தான் இருக்கு. So ma'am உங்க teaching நல்லா புரியுது ma'am. Thank you. So 1 into, okay, what is the difference? இங்க iron +2 தான் இருக்கு, இங்க iron +3 இருக்கு. So difference என்னடா 1 தான் இருக்கு, and இங்க எவ்வளோ iron இருக்கு? 1 iron தான் இருக்கு. So it is in factor is 1 here. நான் add பண்றேன் 1 here. So when you consider carbon 3 plus 3, and you should calculate here it is +4. Okay, oxidation number is +4. So +3 ல இருந்து +4 போகும்போது difference is just 1 தான். But here you can see 2 carbon is there. Okay, 2 carbon is there. So that means 1 into 2 you will get 2. So this is the what? N factor. Okay, so here I will write N factor. Okay, N factor. So I hope it's clear. Then I will teach you N disproportion reaction oda N factor eppadi calculate பண்ணனும். Okay, so disproportionation reaction oda N factor eppadi calculate பண்ணனும்? What is disproportionation reaction? Same element க்கு oxidation and reduction நடக்குது. Okay, suppose carbon, so carbonக்கு oxidation நடக்குது, carbonக்கு reduction நடக்குது. இல்லனா ironக்கு oxidation நடக்குது, ironக்கு reduction நடக்குது. So அந்த மாதிரி elements ஓட நம்ம எப்படி N factor எப்படி calculate பண்ணணும்? N1 into N2 divided by N1 plus N2. Okay, so இதுதான் equation. Okay, then next I will give you one question. நீங்க calculate பண்ணி பாருங்க. நான் இந்த இதுல நிறைய wrong மேம் விடறேன் மேம், என் அனாலிசிஸ் பண்ண முடியல. வாட் இஸ் மை மிஸ்டேக்? என்ன ராங், எங்க மிஸ்டேக் வருத்தி இருக்கு? ஸோ அது ப்ராப்பரா அனலைஸ் பண்ணணும். சப்போஸ் எங்கேயாச்சும் ஒரு மிஸ்டேக், ஒரு கொஸ்டின்ல ஒரு மிஸ்டேக் வந்திருக்கு, அந்த கொஸ்டின் ஓட சொல்யூஷன் இருக்கும்ல, சொல்யூஷன் இருக்கும். ஸோ சொல்யூஷனுக்காக ஸோ உங்களுக்கு மேபி டவுட் இருக்கும், அந்த கொஸ்டினோட சொல்யூஷன் எல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு டவுட் இருக்குன்னா, ஸோ டோன்ட் வரி, டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல போனா யூ கேன் சி, டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல போனா யூ கேன் சி join free vetri bridge course. Okay, join free vetri bridge course for NEET 2027. so andile click பண்ணும்போது here you can see buy now guys, it's completely free. Okay, 0 rupees. buy பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு tab open ஆகும். so அதுல free vetri bridge course. so here you can see insta solve னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. okay, so reactions, don't worry டா, insta solve னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ உனக்கு என்ன கொஸ்டின்ல டவுட் வருதோ அந்த கொஸ்டின் போட்டோ, ஜஸ்ட் போட்டோ எடுத்து இதுல போட்டா போதும். ஸோ அதோட ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் என்ன ஆன்சர் சொல்யூஷன் உனக்கு கிடைக்கும். ஸோ அதை அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். இங்க இருந்து எங்க மிஸ்டேக் வருது இந்த ஏஐ கிட்டயே கேட்டா போதும். ஓகே, ஸோ எங்க மிஸ்டேக் வருது, எதனால மிஸ்டேக் வருது, அண்ட் நீ ஆல்ரெடி பண்ணி இருக்கும்லடா, N1, what is N1 ma'am? I can't understand ada. So I hope it's clear. So இதுல போட்டா உங்களுக்கு ப்ராப்பர் ஆன்சர் கிடைக்கும். அண்ட் உங்களோட நீ எப்படி ஆன்சர் பண்ணிருக்கு அதுவும் ஜஸ்ட் போட்டோ எடுத்து போடு. ஓகே, ஸோ அதுல மிஸ்டேக் ஏதாச்சும் இருக்குன்னா அதுவும் ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, எஸ்.
I'm struggling in reactions. Reactions la problem ah. Sakura, Sona. Reaction na reaction oda like proper mechanism theriyano. Okay, especially chemical organic chapter la organic படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க GOC1 and GOC2 தரோவா இருக்கணும் உங்களுக்கு. GOC general organic chemistry ல if time எடுத்து படிச்சுக்கோ, no worries. General organic chemistry ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னா I will tell you what is N1 and N2. Okay, general organic ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னா don't worry. உங்களுக்கு டெஃபினட்டா எந்த ஆர்கானிக் சாப்டர் வந்தாலும் அதோட ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஈஸியா ஓகே ஈஸியா பண்ண முடியும். டோன்ட் வரி. ஸோ ஐ வில் டெல் யூ வாட் இஸ் N1 and N2. ஸோ குளோரின் ஸோ குளோரினுக்கு தான் இங்க என்ன நடக்குதுடா, oxidation reduction நடக்குது. So first you should calculate the oxidation state. So chlorine oda oxidation state inga 0, inga chlorine oda NaCl. Okay, so chlorine oda oxidation state is +1. Here chlorine oda oxidation state enna Na +1. Sorry inga -1. What I did inga -1. Okay, so here we know that Na +1, oxygen -2, chlorine is -2 +1. Zero -1. Na +1 -1. And yeah, chlorine is here +1. Okay, chlorine oda oxidation number inga +1 da. Okay, +1 da varudhu. So oxygen -2 varudhu. So idu varaikum clear illa. So I will tell you N1 and N2, how to calculate N1 and N2. So ப்ராப்பரா பாருங்க. ஸோ இங்க ஆக்சிடேஷன் நம்பர் 0ல இருந்து இங்க ஆக்சிடேஷன் நம்பர் +1 மாறுது. ஸோ வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்? டிஃபரன்ஸ் என்ன? 1 தான் டிஃபரன்ஸ். ஓகே, ஸோ 1 தான் டிஃபரன்ஸ். ஸோ ஐ am writing N1. ஓகே, this is N1. ஓகே, இதுதான் N1. ஓகே, ஸோ இங்க 0ல இருந்து 1 மாறுது. ஸோ ஐ am writing என்ன 1. ஸோ 1 தான் டிஃபரன்ஸ். ஸோ என்ன நடக்குது? எவ்வளோ குளோரின் இருக்கு? 2 குளோரின் இருக்குல்ல. So this is equal to 2. So N1 is equal to 2. Then what is N2? So same chlorine க்கு தான் reduction நடக்குது. So chlorine என்ன? 0ல இருந்து +1 மாறுது. So this is reduction. 0ல இருந்து -1 மாறுது. This is reduction and 0ல இருந்து +1 மாறுது. That is oxidation. Oxidation number is increasing. So what will happen? N2. So we can take it as N2. So 0ல இருந்து +1 மாறுதுன்னு சொல்லும்போது எஸ், difference is 1. and எவ்வளோ chlorine இருக்கு? 2 chlorine இருக்கு. it is 2. okay, N1 and N2 என்னடா 2 தான் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ நமக்கு ஒரு equation இருக்குல்ல, n factor calculate பண்றதுக்காக. n factor is equal to N1 into N2 divided by N1 plus N2. you will get 2 to 4, 4, 4. So 4 divided by 4, you will get 1. In factor is 1. I hope it's clear. Sona clear ah? Sona kitna sona hai? Clear? Yes, and factor is 2. Then next is equivalent weight. Equivalent weight calculate பண்றதுக்காக molar mass divided by என்ன n factor பண்ணா போதும். ஓகே, molar mass divided by n factor பண்ணா போதும். ஸோ அதுக்கு கொஞ்சம் questions எல்லாமே இருக்கு, நீங்க அது டைரக்டா பண்ணா போதும் இங்க. ஓகே, ஸோ இது homework question. ஓகே, ஸோ டைரக்ட் கொஸ்டின் தான், அவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டி ஒன்றும் இல்லை. So balancing of redox reaction. Next we are moving to balancing of redox reaction. So இது ஒரு 5 points இருக்கு. So அந்த points எல்லாமே important points. So நாம டிஸ்கஸ் பண்ண போறது balancing of chemical reaction தான். I hope இது வரைக்கும் கிளியர்னு நினைக்கிறேன்.
Okay. Yes, balancing ரொம்ப important da. Important da. இந்த சாப்டர்லயே like important concept எதுன்னு கேட்டா balancing தான். Okay. Balancing is very important. பேலன்சிங்ல எங்க இருந்தும் கொஸ்டின் வரலாம். பேலன்சிங்ல எங்க இருந்தும் கொஸ்டின் வரலாம். ஸோ அந்த லைக் நீங்க ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது 2 டைப் ஆஃப் பேலன்சிங் இருக்கும். ஹாஃப் ஆக்சிடேஷன், ஹாஃப் ரிடக்ஷன், ஹாஃப் எல்லாமே பண்ணிட்டு ஆட் பண்றது. அண்ட் ஒன் மோர் பேலன்சிங் உங்களுக்கு லைக் ஆக்சிடேஷன் நம்பர். ஓகே, அது வச்சுட்டு ஒரு பேலன்சிங் இருக்கும். பட் ஹியர் ஐ வில் ஃபாலோ ஒன். ஓகே, ஸோ இது ஃபாலோ பண்ணா போதும். ஸோ இது ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியா என்ன நடக்கும்டா, பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன். ஓகே, ஸோ we can start. So first point. Okay, first point. So here A plus B giving A plus B giving something. Okay, whatever it is. So A oda n factor calculate பண்ணனும், B oda n factor calculate பண்ணனும். அதுக்கப்புறம் இது cross multiply பண்ணனும். Okay, இது cross multiply பண்ணனும். This is the first step. This is the first step. Clear our first step. Then I will tell you second step. What is second step? Balance all the atom except hydrogen and oxygen. Okay, balance all the atom except hydrogen and oxygen. Okay, so I am writing here, balance all the atom except hydrogen and oxygen. Okay, so எல்லா atoms-உம் balance பண்ணனும் except hydrogen and oxygen. So next என்ன, hydrogen and oxygen balance பண்ணனும். எப்படி hydrogen and oxygen balance பண்ணனும்? எப்படி hydrogen and oxygen balance பண்ணனும்? Tell me. எப்படி hydrogen and oxygen balance பண்ணனும்? எப்படி hydrogen and oxygen balance பண்ணனும்? Balance oxygen by adding H2O. So oxygen எப்படி balance பண்ணனும்டா, H2O add பண்ணிட்டு oxygen பேலன்ஸ் பண்ணணும். ஓகே, கிளியர் இல்ல? அப்போ ஹைட்ரஜன் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணும்? ஸோ ஹைட்ரஜனோட கேஸ்ல 2 கேசஸ் இருக்கு. ஓகே, 2 கேசஸ் இருக்கு. ஸோ லைக் டெஃபிஷியன்ட் சைட்ல தான் ஆட் பண்ணணும், அது எல்லாமே தெரியும்ல. ஸோ ஹைட்ரஜனோட கேஸ்ல லைக் 2 கேசஸ் இருக்கு. ஒன்னு நியூட்ரல் இருக்கு, ஆசிடுக்கு ஒரு கேஸ், and basic வேற ஒரு case. Okay, neutral and acidic one case and basic different case. So when you consider if it is acidic or basic, neutral medium. Okay, if it is acidic or neutral medium. Okay, acidic or for neutral medium, acidic or neutral medium, acidic or neutral medium என்ன பண்ணனும்டா, acidic and neutral mediathukku. For acidic and neutral medium we should add H plus to balance hydrogen, to balance hydrogen add H plus to the deficient side. Okay, add H plus to the deficient side. Okay, add H plus to the deficient side. I hope இது வரைக்கும் clear னு நினைக்கிறேன். For basic medium OH minus add பண்ணனும். Okay, basic mediumல என்ன add பண்ணனும்டா, OH minus. Okay, so basic medium, so I will write next இங்க ஒரு point எழுத முடியுமா? Not possible. For basic medium, so I am writing here. Okay, எல்லா பாயிண்டும் இங்க வர்றதுக்காக I am writing here.
for basic medium, add OH minus. Okay, so clear illada? So we can start. So I will give you one question and problem. So clear? Yes. So this is the problem. Okay, this is the question. So here you can see MnO4 minus plus I minus plus H plus gives Mn2 plus I2. Question correct illa? எங்கேயாச்சும் மிஸ்டேக் இருக்கான்னு பார்க்கட்டும். Okay, so I hope the question is clear only. So then we can start the question. Okay, so try பண்ணி பாருங்க. first நீங்க என்ன calculate பண்ணணும்? You should calculate n factor. Okay, n factor calculate பண்றதுக்காக நாம எப்படி calculate பண்ணணும்? manganese ஓட n factor calculate பண்ணணும். இங்க manganese ஓட n factor என்ன? and iodine ஓட n factor என்ன? So tell me n factor. What is the n factor for iodine? So iodine இங்க என்ன? -1 தான். இங்க iodine 0. So iodine சொல்லும்போது iodine -1 ல இருந்து 0 னு சொல்லும்போது difference is 1. and how many iodine is there? How many iodine is there? So only one iodine. Okay, reactant side la one iodine தான் இருக்கு. So it is 1. Okay, and here manganese ஓடது case பார்க்கும்போது Mn2+ அங்க இருக்கு. and manganese இங்க பார்க்கும்போது என்ன x plus 8 equal to -1. So x is equal to 8 minus 1, 7 plus 7. So 7 to 5 difference and 1 manganese da irukku. So 5 is the n factor. Okay, 5 is the n factor here. So first step la enna pannanom? It's very simple step. So cross multiply pannanom. Okay, n factors cross multiply pannanom. So appo idoda n factor ennada? 5 mn, sorry, not 5 alla, 1. Okay, mn க்கு 1 தான் வரும். So 1 எழுத தேவையில்லை. MnO4 minus plus 5I minus plus H plus. So already balance பண்ணணும். So அதுக்காக I am giving some space. Okay, H plus gives Mn2 plus I2 plus H2O. MnO4 minus 5I minus. So guys, நம்ம second stepல என்ன பண்ணணும்? We should balance except hydrogen and oxygen. So இங்க 5 iodine இருக்கு. இங்க எவ்வளவு iodine இருக்கு? 2 iodine தான். So 5 ன்னு போடும்போது இங்க 5 போடும்போது 5 போட முடியாது, 10 ஆயிடும். So you can write it as 5/2. Okay, 5/2 okay தானே? 5/2, 5/2. Okay, 5/2. 5/2. So correct. iodine. Oxygen பார்க்கும்போது oxygen வேண்டாம். manganese already balanced தான். iodine balance ஆயிடுச்சு. இனி next oxygenம் hydrogenம் தான் balance பண்ணணும். So oxygen பார்க்கும்போது இங்க 4 oxygen and அங்க oxygenே இல்லையா? Sorry guys, இங்க incomplete ஆயிட்ட. H2O. So oxygen பார்க்கும்போது here you can see 4 oxygen, here you can see 1 oxygen. So oxygen balance பண்ணணும் by adding water. அப்போ என்ன? Oh, we balancing reaction. யாடா, we are balancing reaction. So 4H2O ஆயிடுச்சு. So இப்போ that means அங்க 4 oxygen இருக்கு, இங்கேயும் 4 oxygen. Then we can check hydrogen. So இங்க 1 H plus இருக்கு and அங்க எவ்வளோ hydrogen இருக்கு? 4 into 2 to 8. So you can write 8 here. அப்போ hydrogen, oxygen, other atoms எல்லாமே balance ஆயிட்டு 4H. Clear ada? Clear Sona? I will give you one question that you can do it. Okay.
next question I will give you. Okay, next ஒரு question I will give you. அதை நீங்க பண்ணி பாருங்க இப்போ. அதுக்கப்புறம் I will do. Come on everyone, quickly mark your attendance. Come on. Come on guys. Come on Sona. First you should calculate the oxidation, N factor for iron and manganese. Sona, are you there or not? So manganese ஓடது பாக்கும்போது எப்படி calculate பண்ணனும்னா manganese இங்க oxidation number என்ன நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ நம்ம calculate பண்ண manganese. Yes, so இதுதான் அங்கேயும் இருக்கு manganese. Okay, so same Mn என்ன +7. So +7 iron is given here. So manganese இங்கேயும் கொடுத்திருக்கு ironோட value, manganese ஓட value. So manganese, yes, very good. So here I'm writing 7ல இருந்து plus. So yes, same அடா 5 தான். Okay, what is the n factor is 5. Okay, so n factor எப்படி calculate பண்ணனும், difference பார்க்கும்போது 5 manganese என்ன 1 manganese தான் இருக்கு. So 5 is the n factor. When you consider iron ஓட n factor is equal to, iron ஓட n factor is difference என்ன oxidation numberல 1 difference தான் இருக்கு and 1 iron தான் இங்க இருக்கு. So it is 1. Next stepல நீங்க என்ன பண்ணனும், cross multiply பண்ணனும். Okay, so cross multiply பண்ணும்போது இங்க 1 தான் இருக்கு. So அதனால 1 எழுத தேவை இல்ல. MnO4 minus plus Fe2 plus H plus gives Mn2 plus so I will leave space. Okay, Mn2 plus Fe3 plus H2O. Okay, H2O. So come on guys, start பண்ணலாமா? And here we can start. Okay, so the cross multiply பண்ணும்போது இந்த 5 இங்க வந்திருக்கு. Okay, இங்க 1 தேவையில்ல. So அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணணும், we should balance all the atom except hydrogen and oxygen. So iron இங்க 5, iron இங்கேயும் 5 and hydrogen. Okay, வேற manganese இங்க 1, அங்கேயும் 1. Okay, then next ஆர balance பண்ணணும், oxygen balance பண்ணணும். oxygen இங்க 4, இங்க 4 add பண்ணணும். Okay, next hydrogen இங்க 1 இருக்கு, அங்க hydrogen 8. Yeah, correct, 8 hydrogen. ரொம்ப simple ஆயிடுச்சே. Then I will give you another one that you can do it as a homework. Okay, that you can do it as a homework. Okay, or இப்போவே பண்ணலாம். Okay, so இப்போவே ட்ரை பண்ணி பாரு. கரெக்ட் தான், கரெக்ட் நீ பண்ணது கரெக்ட். கிளியரா இல்ல? கிளியர் இல்ல சாக்குரா? சோனா
I will call you Sakura only. So now tell me the answer. குரோமியத்தோட சார்ஜ் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கால்குலேட் பண்ணலாம்ல. ஸோ இட்ஸ் வெரி ஈஸி. ஸோ எப்படி chromium when you consider Cr2O7 2 minus, okay, 21 alla eduthu 2 minus. So here we know that chromium 2 chromium irukku 2x plus oxygen 7 oxygen nu sollumbodhu for 1 oxygen it is minus 2, 7 oxygen 14, that is minus 14 equal to minus 2. Okay, so 2x is equal to 14 minus 2, you will get 12. So x is equal to 6. So குரோமியத்தோட வேல்யூ என்னடா plus 6. சிம்பிள். நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸ் மெத்தட் வச்சு பண்ணியிருக்குல்ல அத மாதிரி சார்ஜ். ஸோ when you consider NO2 மைனஸ் பண்ணும்போது ஸோ நைட்ரஜன் நமக்கு தெரியாது, we can take it as x. ஆக்சிஜன் தெரியும், for 1 oxygen it is minus 2, 2 oxygen minus 4, it is equal to minus 1. So x is equal to 4 minus 1, you will get 3. So n is equal to 3. Nitrogen oda value என்னடா plus 3. இங்க already இங்க NO3 minus இங்க NO3 minus. Okay, NO3 minus. So you can write NO3 minus oda எப்படி calculate பண்ணும்? For nitrogen we can take it as x. NO3 minus தானே? Yes, nitrogen we can take it as x. Oxygen for 1 oxygen it is minus 2, 3 oxygen minus 6 equal to minus 1. So x is equal to 6 minus 1, you will get 5. Okay, so nitrogen oda value என்னடா 5. So 5. Okay, clear இல்ல? So clear இல்ல? Okay, so here எப்படி பண்ணலாம். So next step பண்ணிக்கோங்க, சார்ஜ் கால்குலேட் பண்ணிருக்குல, அதுக்கப்புறம் நீங்க சாக்குரா. Yes, come on. N factor, you can find n factor. Struggling. Simple. No. So now we know chromium what? Chromium இது நமக்கு தெரியும்ல, charge it is 6 and here oxidation number is plus 3. So what is the difference? The difference is 3. So 3 into எவ்வளோ chromium இருக்கு n factor calculate பண்ண போறேன். Okay, so 3 தான் difference. எவ்வளோ chromium இருக்கு? 2 chromium இருக்கு. So it is 6. N factor is 6 here. When you consider n factor of nitrogen, here nitrogen is plus 3 and here nitrogen is plus 5. What is the difference? Difference is 2. So n factor is equal to difference is 2 into எவ்வளோ nitrogen இருக்கு? Only 1 nitrogen இருக்கு. So 2. So என்ன cross multiply பண்ணணும். Cross multiply பண்ணும்போது you can write it as 2 Cr2O7 plus 6 NO2 2 minus அல்ல, just minus plus H plus gives Cr3 plus NO3 minus plus H2O. So first we can balance all the atom except hydrogen
and oxygen. I'm sorry. What is but so after this session நீங்க maximum questions பண்ணனும். Okay, maximum question பண்ணா this is enough. Okay, so Cr H2, yes. Next, first we can balance chromium. Chromium இங்க எவ்வளவு இருக்குடா? 4 chromium இருக்கு. இங்க 4 பண்ணனும். So 4. இப்ப nitrogen 6 இருக்கு. nitrogen இங்க 1 தான் இருக்கு. 6 convert பண்ணிட்டேன். Next hydrogen and oxygen balance பண்ணனும். So இங்க oxygen 14 oxygen இருக்கு. இங்க 14 இருக்கு. oxygen 2 and 14 oxygen. Here 12 oxygen. 14 into 14 plus 12, total 26 oxygen. Here என்னடா 18 oxygen. Okay, 18 oxygen. So balance பண்ணும்போது 18 oxygen 6 7 8 8. So 8. So அதுக்கப்புறம் என்ன? ஹைட்ரஜன் பேலன்ஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரஜன் பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு இங்க எவ்வளவு ஹைட்ரஜன் இருக்கு? 8 into 2 16 ஹைட்ரஜன் இருக்கு. So you can write it as 16. இப்போ பேலன்ஸ் தானே? இப்போ பேலன்ஸ்டு ரியாக்ஷன் கிடைச்சிருக்குல்ல? ஸோ இப்போ பேலன்ஸ்டு ரியாக்ஷன் கிடைச்சிருக்குல்ல? ஸோ கைஸ், நீங்க இந்த செஷனுக்கு அப்புறம் நீங்க இம்மீடியட்டா கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அண்ட் அதுக்காக டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல ஹியர் யூ கேன் சி join free vetri bridge course. Okay, so linkல click பண்ணும்போது here you can see இந்த மாதிரி ஒரு page open ஆகும். So click buy now. So guys, this is completely free. Okay, so 0 rupees now for 1 year. Okay, so click this. So here you can see, yeah, so bridge course click பண்ணும்போது you can see உங்களுக்கு டெஸ்ட் இருக்கு. ஓகே, டெஸ்ட் மை டெஸ்ட்ல போனா டெஸ்ட் இருக்கு. எஸ், ஸோ டெஸ்ட் இருக்கு. உங்களுக்கு எந்த டெஸ்ட் மிஸ் பண்ணாலும் ஸோ இங்க டெஸ்ட் வரும். ஸோ இந்த டெஸ்ட் எல்லாமே அட்டென்ட் பண்ணலாம். மேம் பேலன்சிங் அவ்வளோதான். எஸ், பேலன்சிங் இவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ டெஸ்ட் இருக்கு. அண்ட் ஹியர் யூ கேன் சி 24/7 என்ன டவுட் சால்விங் செஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ஜாயின் டு அ வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டி. ஓகே, ஸோ இவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. ஓகே, உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் டைரக்டா அதுல ஜாயின் பண்ணா போதும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாத மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதுக்காக ஹியர் யூ கேன் சி join 𝐴𝐾𝐿VR test series. Okay, so 𝐴𝐾𝐿VR test series is just for 999 rupees தான் இருக்கு. So easy, yeah, easy. So 999 rupees தான் இருக்கு. So இதுல you will get 144 test for complete NEET preparation. அதுல 12 part இருக்கும். And 4 cumulative test இருக்கும். And 43 full syllabus test இருக்கும். So and 85 previous year test இருக்கும். So இது 2013 to 2026 வரைக்கும் இருக்கிற. அண்ட் இது கம்ப்ளீட்லி என்டியோட சிபிடி கைட்லைனை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிற டெஸ்ட் தான் என்ன 𝐴𝐾𝐿VR டெஸ்ட் சீரீஸ். கைஸ், நீங்க சடனா சிபிடி ஒண்ணுமே தெரியாம ஜஸ்ட் எக்ஸாமுக்கு பார்த்தா உங்களுக்கு ஒன்னும் புரியாது கைஸ். சீரியஸ்லி, சிபிடி நீங்க இது வரைக்கும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலன்னா, இல்லைன்னா சிபிடி இது வரைக்கும் நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணல, டைரக்டா எக்ஸாமுக்கு தான் போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுதுன்னா டெஃபினெட்லி உங்களோட எக்ஸாமை அது நெகட்டிவா எஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ உங்களுக்கு எப்படி லைக் ஒர்க் பண்ணணும், எது கிளிக் பண்ணணும், எப்படி சப்மிட் கொடுக்கணும், எப்படி என்ரோல் பண்ணணும், அண்ட் இது எல்லாமே ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க பண்றேன்னா. ஸோ நீங்க இது லைக் உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் 144 டெஸ்ட். ஓகே, உங்களுக்கு சிபிடி மோட்ல கிடைக்குதுன்னா இட்ஸ் லைக் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். ஓகே, ஸோ அதுக்காக ஸோ ஹியர் வி ஆர் கிவிங் கம்ப்ளீட் டெஸ்ட்டும் இப்போவே ஜஸ்ட் 999 rupeesக்கு தான் இருக்கு. ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி திஸ் அண்ட் எஸ், ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன். அண்ட் கைஸ், போய் சீக்கிரமா செஷன் லைக் பண்ணுங்க.
செஷன் லைக் பண்ணுங்க. ஸோ எஸ் ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த செஷன் ஓகேயா இருக்கும், எல்லாமே கிளியரா இருக்கும். எஸ் ப்ராக்டிஸ், எஸ் ஜேஇ கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அண்ட் ஹியர் ஆல்சோ வி ஹாவ் PYQ புக் இருக்கு. ஓகே, வேதாந்துவோட PYQ புக் இருக்கு. ஸோ அதுவும் இஃப் யூ வாண்ட் யூ வில் கெட். ஓகே ஓகே ஸோ அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் MVSAT எக்ஸாம் நடக்க போகுது. ஸோ யூ கேன் ஜாயின் தட் ஆல்சோ. ஓகே ஸோ ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர் கைஸ். அண்ட் do you have any doubt? Yes, easy. Yes, in the chapter I told you now, இந்த chapter actually ரொம்ப easy தான் மார்க் ஸ்கோர் பண்றதுக்கு. ஓகே, உங்களுக்கு ஈஸியா மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். So I hope it's clear. Bye bye guys. Sakura. Yes, so you can practice JEE mains level questions. First நீங்க PYQ ல ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இல்லைன்னா உங்களோட எஸ்பெஷலி ஃபார் இன்ஆர்கானிக் கொஸ்டின்ஸ்க்கு எல்லாமே உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்ன ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அண்ட் PYQ தென் JEE கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஸோ டைரக்டா JEE கொஸ்டின் போய் அட்டென்ட் பண்ணா என்ன நடக்கும்னா அது டிஃபிகல்ட் தான். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு அவ்வளோ கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்காது. ஸோ ஸ்லோவா நீங்க என்ன பேஸ்ல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணு. ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். பை பாய். Yes, very good.